حابين نسوي لكم اياها هنا في الدمام بالتعاون مع غرفة الدمام وبمساعدة الأخ عبد الغني وأخ عبد الهادي يعطيهم العافية. قدموا لنا الغرفة هذه، طبعا كنا مزنوقين شوي يعني الشركة كانت طلبتها وكذا في الوقت شوي كانت، بس الله يجزاهم خير دبروا لنا ويعطيكم ألف عافية على حضوركم والتزامكم في الوقت. Good morning. Assalamu alaikum. All of them are jewelers, right? كلكم من هذا المجال مجوهرات. Very good. MashaAllah. MashaAllah. How is the business? كيف الشغل؟ Good. Good means like good is relative. relative. We have to say like lower example. Whom do you sell diamond? or لمين diamond تبيعون jewelry? الألماس أو مجوهرات الألماس؟ لمين؟ Whom do you sell diamonds? من زباينكم. Huh? Local. Local. Like you sell diamonds, right? Loose diamonds? Do you trade loose diamonds or just jewels? تتاجرون بالألماس الغير مركب ولا بس مجوهرات؟ مجوهرات. How do you feel when you sell diamonds? كيف تحس لما تبيع الألماس؟ Is it different than selling gold? What is the difference? وش الاختلاف بين بيع الألماس وبيع الذهب؟ كلاسي. More classy, right? More luxury. So why do you think, or you don't think, diamonds are precious? ليش تعتقدون أن الألماس ثمين؟ صعوبة استخراجه من المناجم. It's hard to get it out, exactly. What else? وش بعد؟ Nadir, you said? شاين. Shiny. نوع لكشري. نوع من الفخامة يعني. برستيج يعني. They are precious, right? When you wear them, you feel like prestigious. You feel more powerful. When women wear those, they feel more powerful. هي شو اسمه نوع من الفخامة، يعني مجرد ما تلبس الحمى تحس انها زي ما تقول صارت كاملة او انها ارقى صارت. Right? All movie stars, all big ladies are wearing those to show something. يعني كل الممثلين والمشهورات يلبسون الألماس عشان يورون شيء. Which is they are nadir, they are powerful. So can we say that diamonds are related to power? هل يمدينا نقول ان الألماس متعلق بالقوة؟ So they are using it somewhere else, which is in love, right? So when in Europe, in America, in many other places, if you want to propose, if you want to get married as a man, you have to buy diamond and propose with diamond. في بعضهم يمثلون الألماس على أنه علاقة حب أو علاقة زوجية شو اسمه طويلة الأمد، مثل أوروبا والأمريكا لما يبون يقدمون حبيباتهم وخطيباتهم يقدموا لهم خاتم فص الماس. We have one rule in the class today. عندنا قاعدة بالفصل اليوم. Which is, هو this is not a class. هذا مو بفصل. Okay? This is not a class. مو بدرس يعني. This is not a class. We are talking, so you have to talk, we have to talk, so we have to share the experiences. This is like exchanging experiences together. هنا مكان تبادل خبرات. Because I have to understand Saudi market, you have to understand diamonds a little bit. I will express what I know a little bit. So at the end of this, so we will exchange the ideas. So that's why we'll talk. نبي تفاعلكم يعني تعطونا خبراتكم عن سوق السعودية ونعطيكم خبراتنا عن مجال الألماس. Not only will I teach you some sort of basics of diamonds, but also I will give you some hints that you can use while you are making your sales. It will be effective. يعني مو بس بنعلمكم الأساسيات أو المفاتيح الأساسية في الألماس، أيضا نعلمكم بعض الخدع أو الطرق البسيطة السهلة اللي ممكن تستخدمونها في مجالكم. So, let's get started. Who knows Antwerp? خلونا نبدأ. مين أحد منكم يعرف أنتورب؟ Who knows Antwerp? في أحد يعرف أنتورب؟ أنتروب هي تقصد نفس ال HRD ولا لا؟ أنتورب، كلمة أنتورب. Antwerp, yes please. Antwerp is a city, and it's located in Belgium. Exactly. So it's specialist in Diamond. product diamond. Exactly. Well, this is the correct answer.
Antwerp is a city in Belgium. أنتورب هي مدينة في بلجيكا. Why it is important is because it has been the center of trade since 1447. ليش It's هي؟ been 570 years. طيب ليش هي مهمة؟ لأنها كانت مركز تجارة الألماس منذ 1447، أي منذ 570 سنة. So it has been the center, it is still the center. Now I will show you a quick video explaining about Antwerp, why Antwerp is important in terms of diamond trade. يعني هي كانت مركز التجارة ولا زالت مركز تجارة الألماس، والآن حنوريكم مقطع فيديو يوضح لكم هذه المدينة. Okay, so let's get started. يتكون الألماس على عمق كبير في باطن الأرض تحت ضغط وحرارة بالغين، وبعد تكوينه تندفع الطبقات الغنية بالألماس ببطء للأعلى عبر العصور المتعاقبة الأزمنة الجيولوجية، ويتم التنقيب عنه في الصحاري والمناطق القطبية، كما يتم جمعه من الأنهار واستخراجه من قيعان البحار. وبمجرد استخراجه من باطن الأرض تحدث ظاهرة غريبة، حيث تبدأ جميع هذه الأحجار الخام في الهجرة من جميع أنحاء المعمورة. والأغرب من ذلك أن أكثر من 80% منها تتحرك في نفس الاتجاه. ينتهي المطاف بجميع هذه الأحجار الخام إلى مكان واحد تبلغ مساحته ميلا مربعا، وهو أكبر تجمع للأنشطة المتعلقة بالألماس في العالم. هناك تعمل مجموعة من الأشخاص ذوي التخصصات المتعددة في أجواء مستقرة ومربحة. إنما ينفرد به مكتب الألماس وتحكمه في المنشأ بنسبة 100%، حيث يمكن للألماس الحاصل على ترخيص كيمبرلي فقط دخول أنتورب، وهو ما يقدم ضمانا كاملا على أن الألماس غير متنازع عليه، ويعزز مكانة أنتورب للأخلاقية الرائدة. بمجرد خروج الألماس من مكتب الألماس فإنه يواصل رحلته في التجوال خلال المدينة عبر مساحة الميل المربع. ويمكن اختبار وتحديد جودة الألماس في معامل الأحجار الكريمة الحديثة. يتم الإتجار في الألماس في أكثر من 1800 شركة ألماس في المدينة، ويجري تداوله في العديد من البورصات. تمثل أنتورب التي تجمع بين المهارة والخبرة بيئة خصبة يجتمع فيها كل من منتجي وتجار الألماس الخام وبائعي الألماس المصقولة بالجملة وسوق المجوهرات. إنها أجواء تتخذ من الثقة والنزاهة قيمة أساسية. تحولت أنتورب إلى مركز للتميز خلال رحلتها الممتدة عبر ما يزيد على 500 عام في ممارسة الأنشطة المتعلقة بالألماس، كما استقطبت العديد من موفري التقنيات والمعدات وشركات الشحن والخدمات اللوجستية، علاوة على مراكز التدريب والمؤسسات التمويل والتأمين المتخصصة محل الثقة، وهو ما يعزز صناعة الألماس. المدينة هي بمثابة مركز لوجستي ضخم ومدينة عصرية متميزة تضرب جذورها في أعماق التاريخ،
إنها مكان يزخر بالإبداع والابتكار. تتم جمع الأنشطة المتعلقة بالألماس في مساحة محدودة تقطع سيرا على الأقدام عبر شبكة من الشركات في بيئة آمنة تماما ومدعومة بالمؤسسات القوية التي تشجع العمل في هذا المجال. يحافظ مركز أنتورب العالمي لتجارة الألماس على التدفق الثابت للمعاملات مع باقي أنحاء العالم. عقب فرز وتصنيف شحنات الألماس الخام الواردة يوميا وتداولها في أنتورب، يتم شحنها إلى مصانع القطع المنتشرة في أنحاء العالم. ويتم قطع أثمن الأحجار هنا في منشآت هي الأحدث. ولا عجب أن تصبح علامة الجودة الأكثر أهمية عالميا هي قطع في أنتورب. بتعقب رحلة الأحجار الكريمة بعد قطعها، يمكننا الجزم بأن كل قطعة ألماس على وجه الأرض قد مرت خلال أنتورب، ونصف عدد هذه الأحجار مرت عبر المدينة مرتين، مرة كحجر خام والأخرى كأحجار مسقولة. تحتفي أنتورب بخبرات هائلة وتضم نخبة من أبرز المتخصصين والمحترفين. إنها المركز الرائد عالميا لتجارة البضائع الخام والمسقولة، والتي اكتسبت أهميتها عبر 500 عام من التميز في عالم الألماس. Diamonds and Antwerp. الألماس مدينة أنتورب. Every day, diamonds are sold in Belgium, in Antwerp, is approximately 200 million US dollars. تقريبا كل يوم يتم بيع الألماس بقيمة 200 مليون دولار. There are two types of diamonds. One is ham elmas, rough diamond, the other one is polish. هناك نوعين من الألماس، الألماس الخام الغير مسقول والألماس المسقول. Still, 8 of 10 rough diamonds are traded in Antwerp. لا يزال هناك 8 من أصل 10 ألماس خام غير مسقول يتم تجارتها في أنتورب. And every 1 out of 2 polished diamonds are being traded in Antwerp. وواحدة من أصل 2 ألماس مسقول يتم تجارته في مدينة أنتورب. So I can assure you that the diamonds you have in your shop saw Antwerp at least once. كذا يمدينا نضمن لكم ان الألماس الموجود في محلاتكم شاف مدينة أنتورب على الأقل مرة واحدة. So what is HRD Antwerp? طيب ايش هو HRD أنتورب؟ HRD Antwerp is non-profit organization. HRD أنتورب هي شركة غير ربحية. We are the biggest diamond laboratory in the world. نحن أكبر شركة أكبر مختبر ألماس في العالم. So whatever you put in your shop and whatever you sell to your customers as diamonds, so if you use HRD Antwerp certificates, you have the full confidence by selling, they will have the full confidence of buying diamonds. أي شيء تبيعه في محلك أو أي شيء تشتريه إذا كنت مرخص عليه أو مسوي له شهادة من HRD فأنت قاعد تبيع وتشتري بكل ثقة. Because we will talk, there are many threats that you have to be aware of if you don't know about diamonds.
So it might be dangerous to do this business. That's why using HR Antwerp certificates might be beneficial and add value to your business. لأن حنتعلم مع بعض أشياء كثيرة ممكن يكون أو يخدعونك فيها في عملية البيع أو الشراء. فاستخدامك لهذه الشهادة راح تعطيك الثقة وتأمن نفسك من أن يتم خداعك. Well, so we have three major business fields. One of them is certification. We give certificates to your diamonds as well as your jewels. We make educational courses related to diamond industry so that you can increase your knowledge. And also we invent equipments to be used in our laboratory or in the field so people are more confident by doing diamond trade. عندنا 3 مجالات رئيسية. أولها هي عمل شهادات وإعطاء الثقة لهذه المجوهرة. ثاني شيء هو التعليم في مجالات الألماس عامة. وأيضا عندنا أن نقوم باختراع أجهزة وبيعها في السوق لكي يتم استعمالها. This is our certificate. هذا فيديو عن الشهادة حقتنا. Also, for the small size stones below 1 carat, we have new service called ID card over here. I will show you another video about that and we'll keep going. أيضا للأحجار اللي أقل من 1 قيراط عندنا هذا المنتج الجديد اللي هو بطاقة الهوية. هذا فيديو عنه.
is HRD Antwerp. Our main business is laboratory services. Also, we do educational courses and we invent equipment. As HRD Antwerp, we have 3 laboratories in the world. One of them is in Antwerp. The second one is in Istanbul, and the last one is in India. كشركة HRD حنا مجالنا الرئيسي هو عمل التراخيص، وأيضا نقوم بعمل دورات واختراع أجهزة. نحن لدينا 3 مختبرات في حول العالم، في مدينة أنتورب، في مدينة اسطنبول، وفي الهند. Istanbul lab is managing all Middle East, and I'm the head of the sales in the Middle East of HRD. My name is Ramadan. طبعا مدينة أو المختبر اللي في اسطنبول هو المسؤول عن الشرق الأوسط، وهو المسؤول عن المبيعات، واسمه رمضان. معكم عبد الله المحيسن. Thank you. أهلا وسهلا. So this is our jewelry report. If you have diamond jewelry, you can use this report. We give the full diamonds in the pieces, so you get the full technical aspects of your piece. هذا هو تقرير المجوهرات، يضمن لكم في كل شيء في المجوهرة، أيضا الذهب اللي موجود فيه، فيعطيكم تقرير عن كل شيء موجود في هذه الجوهرة. Also, this is the loose diamond certificate. Full aspects. Those are like IDs of your diamonds and jewels. وأيضا هذا عن الماس الغير مركب، يعطيك كل شيء موجود في هذه الألماسة، زي بطاقة الهوية لهذا الألماسة. By the way, one last thing. Have you heard of the term Belçika elmas? Belçika elmas. Why do they say it? Do you know? تعرفون المصطلح اللي يقولون ألماس بلجيكي؟ ليش يستخدمونه؟ Why do they say the Belgium elmas? Because they cut it in The country is famous in diamonds. Yes. And we are professionalized in cutting. If you buy Antwerp diamonds, you know that it's well cut. يعني احنا مدينة أنتورب مشهورة في القص، فإذا شريت ألماس من بلجيكا فهو مقصوص بشكل زين. So you can add more value. عشان كذا ممكن تضيف سعر أكثر. Do you know what box is this? أحد يعرف هذا الصندوق؟ Which company? وأي شركة؟ Tiffany, right? Interesting. Yeah, we recognize right away. عرفنا الصندوق على طول. What happens when a woman sees that? وش يصير لو الحر ما شافت هذا الصندوق؟ غالي. تفهمي واحد هذا يعني. Why not? They don't give the same reaction if they see something else. طيب ليش ما يسوون نفس الرياكشن مع صندوق ثاني؟ براند نيم. Absolutely. تسويق. Marketing. Absolutely. So what happens when when man's holding this and woman sees that they are engaged, and man is approaching to his fiancée by this box? What that means? What does it mean? يعني وش يصير لو الرجال كان ماسك هذا الصندوق وعنده خطيبته وتقدم لها بهذا الصندوق؟ وش معناه؟ ها؟ Means that he will propose. He will propose. معناته بيتزوجها. He will propose. So marketing in this business is very important, and I will show you many different companies' marketing campaigns. So they're approaching their clients in different ways. Some of them are using Panthera, some of them are using nature, some of them are using women, some of them are using men. But the end of this is that they are playing with the consumer mind, and so they are relating diamond most of them with love. يعني ايش اسمه هو كل شيء عن التسويق، فالتسويق هو اللي لاعب في عقول البنات او الحريم. فنقول بنوريكم ايضا شو اسمه مقاطع فيديو عن شركات كيف يتم عمليه التسويق فيها. في بعضهم يقومون عن طريق حيوانات بريه، في بعضهم عن طريق الطبيعه، في بعضهم عن طريق نساء، في بعضهم عن طريق رجال. فكل واحد يلمس شعور مختلف لدى المشتري، وأيضا كيف أنهم يتقربون لهذا الجانب أو هذا المشاعر، وكيف يربطون الحب بالألماس. They have been saying that you love your wife, buy diamond. You love your fiancé, buy diamond. If you want to propose, buy diamond.
يعني مثل ما يقولون تبغى تشتري زوجتك اشتري لها الماس، تحب زوجتك اشتري لها الماس، تحب خطيبتك اشتري لها الماس، تبي تتزوج اشتري الماس. This is one of their campaigns. هذه أحد They're diamonds, الشركات. and then there's a Tiffany diamond. A diamond so rare and beautiful, 99.96% are rejected. A diamond so brilliant you can see it across the room, no matter its size. A diamond that's worthy of the one ring that makes others seem unimportant. A diamond that belongs in the ring that can take a full year, from when it's discovered until it's finished, to craft. The ring made not by machines, but by something far more precious. Hands. These are the hands of Tiffany makers. And this is the diamond they cut and polish, so it sparkles, scintillates, and disperses light like no other. Handmade, hand-cut, hand-polished, and extraordinary for 130 years. This is a Tiffany diamond. And this is the Tiffany setting. Well, today what we will do will help you to better understand and appreciate the value of diamonds. I will try to explain you why diamonds are so much valuable. They deserve to be that. وش بنسوي اليوم؟ بنحاول أو بنقول لكم أو نوصل لكم معلومة ليش الألماس ثمين؟ ليش الألماس يعتبر ثمين في أنحاء العالم؟ ليش يتم تقديره؟ فبنحاول أو نقدر نوصل لكم هذه المعلومة. As we have discussed when the class started, diamonds are precious because they are transparent. They are so nadir, rare, and they are tough. So diamonds cover all those features. That's why we call the diamonds as the king of all precious stones. مثل ما بدينا المحاضرة قلنا لكم ليش الحجر الثمين يعتبر ثمين، وقلنا من الأمور هذه إنه شفاف، إنه نادر، وإنه قاسي أو صلب. فعشان كذا الألماس يغطي فيه كل هذه النواحي، فنسميه ملك الأحجار الثمينة. So we will talk about the formation of diamonds, how they are formed in the nature now. الآن حنتكلم عن تكون الألماس في الطبيعة، كيف يتم تكوين الألماس في الطبيعة. First, we need high pressure. أولاً نحتاج إلى ضغط عالي. The pressure that I'm talking about, think about your finger, is 1 square centimeter square, and think about Eiffel Tower. Put Eiffel Tower upside down onto your finger, which is approximately 9,000 tons. So this is the pressure we need diamonds to get formed. يعني عشان تخيلوا معنا كمية الضغط اللي نحتاجها، تخيلوا معنا برج إيفل وتقلبونه على إصبعكم. هذه كمية الضغط اللي مسببها برج إيفل على الإصبع تقريبا 9000 طن، هو الضغط اللي نحتاجه عشان يتكون الألماس. Enough? No. We need كافي؟ hot temperature. وأيضا نريد درجة حرارة عالية. We need hot temperature. أيضا نريد درجة حرارة عالية. The temperature that I'm talking about, even steel gets melted. درجة الحرارة نتكلم عنها حتى الحديد يكون ذايب فيها. Around 1,400, 1,500 Celsius. نتكلم عن درجة حرارة تقريبا 1400 إلى 1500 درجة مئوية. Enough? كافي؟ No, not كافي. لا كافي. This is Mount Everest. هذا جبل إيفرست. This is the highest point in the world. أعلى قمة في العالم. So what I will do now, إيش بنسوي؟ I will get it upside down. راح نقلبه. Try to dig, and there are like 15, 17 of Mount Everest. I will go down. This is where I will find diamonds. ونحاول نصف 15 إلى 17 جبل تحت بعض في العمق يعني. هنا وين بحصل الألماس؟ Question. طيب How سؤال. they come out? They are so deep, like they are 150, 200 kilometers down on the earth. How do they come out? طيب الحين هي تحت الأرض 150 إلى 200 كيلو. How? كيف تطلع؟ This is the question. How do you think? كيف ممكن؟ حد يعرف؟ No, the Russians tried that. We are talking about 200 kilometers.
and in the Earth, every 32 meter, the temperature goes 1 Celsius up. They tried, and they in around 12 kilometers, and they got scared. They stopped. We are talking about 200 kilometers. بالحفر وصلك شوي 30 يعني، لأن تقريبا كل متر يزيد درجة حرارة واحدة مئوية، فعند 30 بدوا يسمعون أصوات غريبة في باطن الأرض ما لقوا لها تفسير، حسبوا نفسهم وصلوا جهنم وطلعوا. Volcanoes. طريق البراكين. Volcanoes. But not all volcanoes will have diamonds. We will talk about it. ولكن مو كل البراكين فيها الماس، راح نتكلم ونشرح عنها. Do you know what this is? أحد يعرف هذه النبتة؟ In some cultures, this is called clover. In some cultures, and they believe if you find it, you are lucky because they are so rare. If you find 4 leaves like this, you are lucky. So rare. هذه نبتة الحظ حقتهم، اللي هي إذا شفت 4 أو واحدة كذا 4 ورقات فأنت محظوظ، هنا إنها بالعادة تجي 3 ورقات. لو شفت 4 ورقات في الطبيعة فأنت كذا عندهم أنت مرة محظوظ في الغرب. Who likes football? مين يحب كرة قدم؟ Who is the fan of Barcelona? مين مشجع برشلونة؟ I'm not. I'm Real Madrid fan, but they are so bad this year. That's why I'm giving the example of Barcelona. Think about No Camp. They're stadium. تخيلوا معنا ملعب أو استاد نيو كامب. And there are, think about 21 of them, not one. وتخيلوا معي 21 ملعب. Okay, full of grass. مليء بالعشب. Now I start walking among those 21 of them. وبديت أمشي بين 21 ملعب هذولي. 21 of them. If I find one of them, so this is the rarity ratio of finding diamonds. يعني إذا حصل 21 ملعب هذه النبتة صغيرة هذه كبرها فهو يعتبر مرة محظوظ، كذا ندرة الألماس في الطبيعة. This shows where we find diamonds. There are 2 main sources, primary sources and secondary sources. هنا مثل ما تشوفون وين يتكون أو يوجد الألماس، في مصادر أولية ومصادر ثانوية. So the first 2 sources are the primary sources, the pipe and the surface. أول مصدرين الواحد واثنين هم المصادر الرئيسية هي الأنبوبة البركان. This pipe is called kimberlite. هذه الأنبوبة تسمى أنبوبة كيمبرلايت. How do we know the pipe is kimberlite? We understand from the ground. If the ground is bluish, yellowish, we understand there's a possibility to find a diamond. كيف طيب نعرف ان هذه انبوبه هي انبوبه كيمبرلايت؟ اذا شفنا التربه فيها صفار وزراق ذيك الساعه نعرف ان هذه ممكن يكون فيها الماس. What happens over the years, and because of the erosion, the ground moves towards rivers, and all those grounds will go towards rivers, right? يعني خلال سنين مع عوامل التعرية جميع التربة بتروح إلى الأنهر. And again, because every river has to meet with the sea, they will meet with the sea, they will move some of those soil to seasides. وأيضا بما أن النهر متصل في البحر فإنه راح يأخذ معاه الألماس ويوديه أيضا للبحر مع السنين. Those are secondary sources, the pipe is the first sources. النهر والبحار هي مصادر ثانوية. This is as you see, very small diamond mine. يعني هذا مثل ما تشوفون منجم صغير مرة. Diamond mines as small as this. يعني مناجم الذهب ترى مناجم الماس صغيرة كذا. Maybe not, we'll see. ممكن لا. Gets bigger. Look at those terraces, those are the roads. ركزوا على الحلقات هي طرق. See? شوفوا الحلقات. Gets bigger. This friend moves into those to carry all the soils, all the ground. هذه الشاحنة هي تمشي في الحلقات ذيك اللي وريناكم إياها. عشان تعرفون كبر هذا الشخص. Do you want to see how big this is? Look at the lady. This truck carries around 100 tons of soil, 100 tons of rubbish. If you find 1 carat diamond out of this, you're lucky.
هذه الشاحنة تشيل تقريبا 100 طن. في شحنة هذه 100 طن إذا حصلت قيراط واحد من الألماس أنت كذا مرة محظوظ. So this is the road that I show it to you. See how deep. هذه الحلقات ورناكم إياها. شوف ايش كبرت تشيل سيارتين. This is the secondary source, river. They still do it with sieve. يعني هذه مصادر الثانوية. الأنهر يشخلونها شخر. This is still the way they are looking for diamonds. And he's the lucky one. He got one. حصل واحدة. This is the ham elmas, how they find it and collect it. Now they will assort it, depends on their quality. كذا كيف يطلع الألماس من باطن الأرض يجمعونه بعدين يتم تقسيمه على حسب جودته. Look at the shapes, we'll talk about it. لاحظوا معنا على الشكل اللي بنتكلم عنه. We'll talk about it. Another. صورة أخرى أيضا. Let's talk about antiques. خلينا نتكلم عن الكلاسيكي أو العتيق. How do you think the antiques are, like how old are they? كيف أو كيف نقدر نقول إنه شيء عتيق؟ يعني كم عمره؟ يعني وش العمر اللي نعطي للشيء نقول إنه عتيق أو كلاسيكي قديم؟ Mustang and antique? موستانج مثلا كلاسيكي 50 سنة. How old do you think they should be? يعني كم عمر عشان نقول الشيء كلاسيكي؟ 100 years? 100 سنة. 150. 150. 200 سنة. Something like that. Yeah, it has to be old, right? لازم يكون قديم. Diamonds, let's say, whichever diamonds you see on your shop, on the finger of a woman, wherever you see a diamond, show this. وش أي ألماس تشوفونه سواء في المحلات أو على خاتم أو في يد مرة شاف هذا. Because the youngest ones are 50 million years old, the oldest ones goes up to 3.2 billion. لأن أصغر ألماس موجود تقريبا عمره 50 مليون سنة يصل أعمارهم إلى 3.6 مليار سنة. There were no humans, there were no prophets, there were no human history. They saw all human history, they saw all prophets, they saw even when they were created, they were not, some of the stars were not even created. So they're so old. يعني هو قديم عاشر جميع البشرية من تطورات من خلق من كل شيء. يعني حتى في ممكن بعض النجوم ما كانت موجودة. They are the hardest material, very durable. Nothing can scratch a diamond unless it's a diamond. هي أقوى مادة موجودة ما في شيء يقدر يخدشها إلا إذا كان ألماس مثله. So think about the carbon atoms. We'll talk about it a little bit. All carbon atoms in diamonds are connected. Instead of they are connected, if we put them in order, they would go from here, from the Earth, until Neptune's, another planet. كلنا نعرف أن الألماس هو كربون. فتخيل معي لو صفينا مركبات أو ذرات الكربون موجودة في الألماس راح توصل من هنا إلى كوكب نبتون. Very important feature. We will keep on talking about it. And diamonds love oil, grease. خاصية مرة مهمة في الألماس وراح نتكلم عنها كثير. الألماس يحب الزيت. They hate water, love grease. يكرهون الموية يحبون الزيت. What happened? The woman has a ring on her finger, and with diamond ring, she washes the dishes. And her skin gets dry, and then she starts putting cream. What will happen? The cream, the grease in the cream will start attracting the diamond. It will stick on it. It will not shine as much as it used to. And she will start thinking about, oh, what happened to my diamond? This because of this feature. مثال ممكن واحدة تكون تغسل مواعين فيها يدها خاتم ألماس
تقول نشفت يده شوي من الغسيل، فتقول بترطب يدها وتحط كريم. فلما تحط كريم وخاتم موجود على يدها راح يعلق بعض الزيت أو الدهن الموجود في الكريم، بعدين بعد فترة تقول إن الخاتمي ما صار يشع أو يبرق زي ما كان أول. Everybody has laptops, computers, right? كلكم عندكم كمبيوترات لابتوبات صح؟ So you all have diamonds. عشان كذا كلكم عندكم ألماس. Because of one of the most important feature of the diamonds. عشان أحد خصائص الألماس المهمة Which is diamonds transmit the heat so fast. وهي أن الألماس ينقل الحرارة بشكل سريع جدا. Even 5 times faster than copper. أيضا أسرع ب5 مرات من النحاس. Assume that this room is diamond and I started heating the diamond from here. The guy at the end, he'll feel it at the same time that I start heating from here. نفترض أن الغرفة هذه ألماس، لو بس بدينا نسخن الألماسة من هنا، الشخص الأخير معنا راح يحسها على طول. That's why we never feel heat in diamonds. Always cold feeling. Always cold feeling in diamonds. عشان كذا ما راح نحس بأي حرارة في الحجر، دائما نحسها بارد. Some diamonds are extremely transparent, acts like a mirror in UV lights. That's why they are using it in the space application. Those panels you see are diamonds, not glass. الألماس يعامل كالمراية لأنه يعكس الموجات الفوق، الموجات الغير مرئية هذه، وتستخدم في المحطات الفضائية. فهذه اللوائح هي ألماس. Today we'll do chemistry, we'll do math, we'll do physics, we'll do optical physics, we'll do many things, but it will not as hard as you might think. It will be so much easier. But we'll do some science a little bit. اليوم بندخل جو كذا مدارس ثانوي، ندخل في رياضيات، كيمياء، فيزياء نظرية، فسهلة ما هي بصعبة ترى يعني. So we are done with the formation of diamonds. Now we'll talk about what is diamond. يعني خلصنا عن كيف يتكون الألماس، الحين راح نتكلم عن خصائص الألماس. What is diamond? Well, وش هو الألماس؟ go a little bit further until the graphite. Yeah. What is this? وش هذا؟ We are using graphites. This is actually graphite, okay? الأسود أو الرصاصي هذا هو جرافايت، حجر جرافايت. It's so soft. That's why while you are writing, you are leaving some of the carbon atoms on your paper, full of carbon. هو جدا هش، لأن مجرد ما أنك قاعد تكتب فيه أنت قاعد تخلي شوية جرافايت على الورقة. هو كربون، هو مليء بالكربون. Graphites are full of carbon. يعني الجرافايت مليء بالكربون. Let's go back. What about diamonds? طيب وش الألماس؟ Diamonds are also full of carbon. وأيضا الألماس مليء بالكربون. So how come one of them is the softest, one of them is the toughest material in the world? طيب كيف How is this possible? واحد أقسى شيء ما في شيء يخدشه، والثاني مجرد ما تكتب فيه يكون انكسر ولا خلفت على الورقة. By the way, this is a form of ham elmas, how it comes out of surface. Look how pure, look at the color, and the shape is so straight. We call this shape octahedron form because there are 8 faces. لاحظوا معاي هذا شكل الألماس خارج من باطن الأرض. لاحظوا كيف إنه شفاف، يلمع، مستقيم، أو ما في زي زوائد. وأيضا هذا الشكل يسمى 8 الوجوه أو اوكتاهيدرين باليوناني. All of the human history, people were so attracted to diamonds because it's so pure, as you see, it's so beautiful. Colors, and the light, and everything was so much attractive. That's why, and hardness. That's why people, all of the human history was attracted to diamonds. عشان كذا على مر العصور كان الناس ينجذبون إلى الألماس لأنه شفاف، يلمع، قاسي.
So we said diamonds and graphites are full of carbons. How come they are so much different? قلنا الألماس والجرافايت كلهم عن كربون، كيف يكونون مختلفين؟ This is carbon atoms, allotropes. This is graphite. So each and every diamond atoms are connected to 4 others. So look at the links. All of them are connected. هذه الدوائر هي كربونات. لاحظوا معي ان هذا الشكل هو شكل مركب الألماس. لاحظوا معي ان كل كربونة متصلة بأخرى. Those bonds links are so strong, not easy to break. Those bonds are called covalent bonds. Covalent. هذه الرابطة هي رابطة قوية جدا لا يمكن كسرها أو من الصعب جدا كسرها. هذه الروابط تسمى الروابط التكافؤية. As you see in graphite, not all of them are connected, easy to break. That's why you are able to write on your paper. أما تلاحظون معنا في مركب الجرافايت مو كلهم متصلين مع بعض، عشان كذا لما تكتب تخلي بعض الكلام. All of them are connected, covalent. So here's the sales tip. You can use it. For example, a couple come to your shop, and so she's willing to buy, but the husband or the fiance is not too much. So you can approach the woman and say that, "Oh my goodness, how long have you been together? So I see you have a very strong bond between you. So is it diamonds? Do you know diamonds has the most strongest bonds, so that you can appreciate your marriage, your relationship. So why don't you get a diamond?" And I'm telling you, you will hunt the guy 100%. No way he will be able to get out without buying a diamond. هذه الخاصية ممكن تستخدمها في التسويق. إن لو جاك زوج وزوجته، طبعا الزوجة تبغى تشتري ولكن الزوج متردد، تجي تقرب للزوجة تقول لها شوف إن يعني كم لكم مع بعض ما شاء الله، شوف إن بينكم علاقة قوية. طيب تعرفون في شيء ثاني له علاقة قوية؟ الألماس فيه رابطة قوية أيضا. فعشان كذا عشان تقوون أيضا روابطكم ليش ما تشترون ألماس؟ لا الزوج على طول بيشتري ما عاد فيها. Onions and diamonds. How come? What is the difference? بصل والماس. وش وجه التشابه بينهم؟ What is going on here? Diamonds and onions. يعني بصل والماس. Look at the layers. لاحظوا معنا على الطبقات. Look at the layers on diamonds. Those layers are called growth lines or graining. هذه الخطوط هي خطوط الإنشاء أو الجرينينج. Graining, very important. This is how we understand the chemical composition. How we understand the age. Very important. Graining. يعني بهذه الخطوط نعرف التركيب الكيميائي، نعرف العمر للألماس. Over the years, over the thousands of years, millions of years, diamonds grow layer by layer, layer by layer, layer by layer. But the temperature is not the same all the time, and pressure is not the same all the time, which will affect some sort of features of diamond. You'll see, we'll explain. مثل ما نعرف ان الألماس قديم فهو يتكون في زمن طويل، فخلال تكونه هو يتكون طبقة بعد طبقة على مدى عصور كثيرة. ففي باطن الأرض الحرارة والضغط مو دائما واحد، فنشوف ان في أشياء بتصير راح نشرح عنها بعدين. Let's talk about, those are the diamond mines where they mainly are. Almost 80% of the diamonds are coming out of Africa. But as you see, all the seasides, see? هذه مناجم الموجودة في العالم تقريبا 80% موجودة في أفريقيا، ولو تلاحظون أن معظمهم في على الساحل. This is mainly where they are coming from. So I have a couple of questions for you. عندي أسئلة Can you speak? Can diamond get burned? هل يمكن حرق الألماس؟ No, of course not. How come? Can it be converted to graphite? هل يمكن pencil? تحويله إلى الجرافايت أو قلم رصاص؟ No, of course not. Can acid harm a diamond? هل يمكن الأسيد أنه يأثر على الألماس؟ Yes, no? I don't know. What about what happens if you hit your diamond by a hammer?
طيب وش يصير لو سقعنا الألماس بمطرقة؟ Nothing, right? Let's see if diamond get burned or doesn't happen anything. خلونا نشوف إذا الألماس يحترق ولا لا. By studying the element carbon, they made one of chemistry's great breakthroughs. In 1796, Yorkshire chemist Smithson Tennant was investigating what diamonds were made of when he decided to burn one. Now, he used sunlight and a magnifying lens to heat the diamond, but I'm going to speed things up and use a glass-blowing torch, and I have some liquid oxygen. Now, if I hold this then in the flame and heat it up, and there we have it, whizzing around. It's beautiful. The bubbles coming off were collected by Smithson Tennant. They're pure carbon dioxide. Now, he knew that he started with just two ingredients, diamond and oxygen. And what he produced was a gas made up of just carbon and oxygen. So he knew that diamond had to be carbon. Now that's almost disappeared. It's gone. That diamond doesn't exist anymore. What it's happened? in the air that I'm breathing. It's turned into carbon dioxide. So, unfortunately, diamonds aren't forever. He used torch to facilitate, to get it faster. He used the liquid oxygen to get it faster, for you to see quickly. But what happens if there's an oxygen in the environment, and if you heat up your diamond up to 800 Celsius, what happens? Those bronze will start to break in, and so it will start, chemical reaction will start, it will turn to carbon dioxide, and your diamond, poof, gone, gas, carbon dioxide. وش صار؟ هو استخدم شعلة عشان يزيد الحرارة بشكل أسرع، واستخدم أكسجين سائل عشان يسرع التفاعل مثل ما أنتم شايفين. طبعا إيش يصير لو كان فيه أكسجين في المحيط وسخنت الألماس لدرجة 800 درجة مئوية؟ راح تبدأ هذه الروابط اللي قلنا عليها الروابط التكافؤية بالتكسر، ويبدأ معنا كربون وأكسجين، ينتج عندنا ثاني أكسيد الكربون وهو الغاز اللي نسفره، فتتبخر في الهواء. Alright, so it can be converted to gas. The second, if there's no oxygen in the environment and the temperature is 1500, yes, those bonds will break again and it will convert it to graphite if there's no oxygen. طيب لو ما في أكسجين في مجال الألماس وش يصير؟ إذا رفعنا درجة الحرارة 1500 راح تتكسر هذا الروابط ويتحول الألماس إلى جرافايت القلم رصاص. Acids doesn't harm diamonds. That's why we even use acid, sulfuric acid, for example, to boil the diamonds to clear up. This is the way you can deeply clean your diamond. But it's a technical process. You cannot do it by yourself. On the other hand, some sort of salts, a sort of bleach, potassium nitrooxide, might harm your diamonds. طبعا السؤال الثالث قلنا الأسيد يأثر في الألماس؟ الإجابة لا، لأننا نستخدم الأسيد في تنظيف الألماس. حنا نغلي الألماسة بالأسيد عشان يوخر الشوائب الموجودة فيها أو الأشياء الموجودة على السطح، ولكن بعض الأملاح ممكن تؤثر في هذا أو تؤثر على الألماس. So let's see what happens if we hit our diamonds with hammer. طيب خلينا نشوف وش بيصير لو سقعنا ألماسنا بمطرقة. Let's watch what happens. Most of us know diamonds as gem quality diamonds in jewellery, and most of us try and avoid the flaws that are contained in diamonds. Well, as it turns out, I'm really interested in the flaws that are in the diamonds. Diamonds are the hardest known natural material. Although they're extremely hard, they're also somewhat fragile. In order to liberate inclusions, these little flaws out of the diamonds, the only way that we can really do that is to break them with a hammer. We end up shattering the diamond. The diamond ends up in a million pieces.
many of those flaws are little mineral inclusions, and those mineral inclusions can tell us a lot about the diamonds, where they came from, and the time that they came up. What happened? صار فتت. Although they are the hardest material in the world, they are somewhat fragile. Okay, when we say they are the toughest, hardest, we are talking about scratch resistance. There's nothing can scratch diamonds, but doesn't mean that diamonds will not get break. You will. صحيح إن قلنا الماس قاسي، كنا نعني بقساوته إن ما في شيء يقدر يخدش الألماس إلا كان الماس مثله. أما هو هش يمديه إنه يتكسر. So we'll talk about some numbers now, and we will get into deep. And as we say, the hardest is the highest in diamonds, which is 10, according to most scholar. الحين حنتكلم عن بعض الأرقام وراح نشرح عنها وهي في عمق الموضوع. طبعا مثل ما قلنا الهاردنس أو القساوة هي 10 بمقياس مورس. We'll come back. There was a Mejnun in 1822. His name is Frederick Moss. He was a Mejnun, yeah. He scratched all minerals to each other to understand which is scratches which. في عالم مجنون اسمه مورس في عام 1822 بدأ يمسك الأحجار ويخدشها مع بعض عشان يعرف وش اللي يخدش وش. And he ranked them according to their scratch resistance. And he gave diamond 10, means diamond can scratch all other minerals. طبعا قسمهم إلى 10 مجموعات وعطى الألماس رقم 10 معناتها إن الماس يقدر يخدش كل شيء. For example, corundum groups can scratch all others but cannot scratch diamond. This is how they rank. مجموعة رقم 9 يمديها تخدش اللي أقل منها ولكن ما يمديها تخدش الأكبر منها اللي هو 10. Come back. Now we'll talk about density. راح نتكلم عن الكثافة. Density of diamond is 3.515. كثافة الألماس هو 3.51. Right? This is very important feature. We will examine and identify diamonds and differentiate from some other similants. هذه خاصية مرة Such as مهمة cubic zirconium. لأن حنفرق بينها وبين أشباه الألماس مثل الزركون. Very important feature, we will use it. خاصية مهمة راح نستخدمها. 3.515 gram to volume ratio. 3.51 جرام على الحجم. Okay, when we talk about density, we are talking about the ratio between the mass and volume. We all have a mass, right? This is my mass. And also I'm just covering a volume, so my ratio, my density is ratio in between. So technically when I talk about density, I'm talking about how much the substance is heavier than water for the same mass. For the same volume. عندما نتكلم عن الكثافة هي الوزن على الحجم. فإذا قسمنا الوزن على الحجم يعطينا الكثافة. فنقول إن الشيء أثقل من الموية إذا كان كثافتهم أو إذا كان حجمهم واحد. كم مرة أثقل من الموية؟ 3.515 means the water's density is 1. Diamond for the same volume is 3.515 times heavier than water. For the same volume. نقول إن كثافة الماء تساوي 1 فنقول إن الألماس 3.51 أثقل 3.51 مرة أثقل من الموية بنفس الحجم. Okay, so for the same volume, it's very important. Refractive index. Refractive index of diamond is 2.42. Very high. العامل الانكسار للألماس هو 2.42. So the light travels, right? The light travels. Whatever we see is the reflection of light. Yeah. This is the reflection of light. So if a substance has a high refractive index, you will see a lot of light in it, which is in diamond. عامل أو
الضوء كما نعرفه وكيف نشوف الأشياء هو عن طريق انعكاس الشيء، انعكاس الضوء على الشيء، عشان كذا نبدأ نشوفه. When I talk about density, refractive index, I'm talking about optical density. Because light travels, light travels 300,000 kilometers, travels. But when light gets into higher density environments, such as water, what happens? It will break, right? It will break. That's why, when you look at the water, sometimes you see it seems the substance is so close, but you try to reach, you never. Objects will be much more deep. It will get slower. Light will get slower. عندما نتكلم عن عامل الانكسار احنا نتكلم عن الكثافة الضوئية. مثل ما نعرف ان الضوء يمشي او يسير في الهواء بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية، ولكن عندما يدخل في كثافة أعلى راح يبدأ ينكسر، مثل لما يدخل الضوء في الموية. فأنتم في البحر مثلا تبون تأخذون شيء تودون يدكم لنفس المكان تلاقوه في مكان ثاني، معناته أن الضوء انكسر عن هذا المكان. Same rule for diamond. The light will travel through the air, and diamond is higher density environment. It will break and it will get slowed down. It will get slower. نفس الشيء بالألماس، عندما يدخل النور إلى الألماس راح ينكسر، راح تبطأ سرعته. So the light, the refractive index 2.42 means the light will get slower 2.42 times when it gets into diamond. عندما نقول إن 2.42 معناتها إن الضوء راح يبطأ أو يبطأ سرعته بمقدار 2.42 مرة. When we talk about diamonds, we have to know two things. One of them is brilliance, other one is dispersion or fire. عندما نتكلم عن الألماس لازم نعرف شيئين، الوهج والشعلة. This is called brilliance. The هذا light getting out of diamond. عندما نتكلم إن الضوء يدخل ويطلع من الألماسة احنا نتكلم عن الوهج. If the refractive index is high, you will see more light going out of diamond, so that you'll be able to see all the play of the light inside of the diamond. إذا كان عامل انكسار عالي راح تشوف إن الضوء يخرج من الألماسة بشكل أكبر، راح تشوف إن الألماسة تتوهج بشكل أكثر. Brilliance. This is dispersion. Dispersion is, each in white light, there are different types. When you see the rainbow, this is white. Raindrops, you see the rainbow, different colors. Yes. Same thing for diamonds. When you play with diamonds, you will see many colors on diamonds. This is called dispersion or fire or scintillation. Dispersion هو الشعلة أو النار أو تكسر الضوء. عندما كلنا نعرف إن الضوء عبارة عن مجموعة من الألوان الطيف. فعندما يطلع النور من الألماس راح يتكسر إلى هذه الألوان. فعندما نحرك الألماسة راح نشوف الألوان هذه. Okay. So we'll learn about the facets of diamonds now. Like, it's very important. Round, brilliant cut, diamonds, facets. We'll learn together. الآن راح نتكلم عن شكل الألماس الدائري وأجزائها. When I talk about facets, I'm talking about the faces. عندما نتكلم عن الوجوه هي الوجوه هذه. In round, brilliant cut diamonds, there are three different parts. The upper side we call it crown, touch. قسمنا الألماس إلى 3 أقسام في الشكل الدائري. الجزء العلوي نسميه التاج. The place in the middle is called girdle. والحزام. And at the bottom is called pavilion. والقمع. Crown, girdle, pavilion. تاج وحزام وقمع. Crown, girdle, pavilion. So now, this is our crown. This is how we will look at now. الحين بنشوف من جهة التاج. All right. So we'll learn about the name of the facets and how many facets.
on the crown side. حنتعلم عن أسماء هذه الوجوه وعددهم في جهة التاج. This is one square. لاحظوا معي هذا مربع Follow my واحد. finger. This is one square. And this is the second. This is the second square. وهذا مربع ثاني. لاحظون معي المربعين شايفينهم؟ In between covers both. Is called table facets. منطقة تقاطع المربعين هذه يسمى وجه الطاولة. This is called table facets. Table. هذا There's وجه one table الطاولة. facet. One. في وجه الطاولة واحد فقط. The rest is called the small triangles, as you see, called star facets. زوايا المربعين نجمية. هذه تسمى الوجوه النجمية. Those are nejmiyas, and there are 8 star facets. 1, 2, وتوجد 3, 8 4, وجوه نجمية. 5, 6, 7, 8. One table, 8 star facets. Between those two star facets, there is a facet is called bezel. طاولة واحدة 8 وجوه نجمية. طبعا بين وجهين نجميين يوجد وجه بازلي. Bezel. And there are 8 bezel facets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. وتوجد 8 وجوه بازلية. One table, 8 star, 8 bezel. طاولة واحدة 8 وجوه نجمية 8 وجوه بازلية. In between those two bezel facets, there are 2 upper girdle facets. In total, 16 upper girdle facets. بين 16. وجهين بازليين يوجد وجهين علويين للحزام بمجموع 16 وجه علوي للحزام. One table, 8 star, 8 bezel, 16 upper girdle facets. I will ask those. طاولة واحدة 8 وجوه نجمية 8 وجوه بازلية و16 وجه علوي للحزام. ترى بيسأل عنها. Table, star, bezel, upper girdle. طاولة وجه نجمي وجه بازلي ووجه علوي للحزام. If you notice something, this is bezel facet. Edge of each bezel facets are touching the girdle. This is our girdle. لو لاحظتوا أن زاوية الوجه البازلي حيتصل مع الحزام. It's each and every bezel facets are touching to girdle. كل وجه بازلي راح يتصل مع الحزام. Like this. There are 8 bezel ثمانية. facets. ثمانية. One table, 8 star, 8 bezel, 16 upper girdle. In crown side, we have total 33 facets. طاولة واحدة 8 وجوه نجمية 8 وجوه بازلية و16 جزء وجه علوي للحزام بمجموع 33 في منطقة التاج. Okay? So how many table facets do I have? كم عندي وجه طاولة؟ How many star? كم عندي وجه نجمي؟ How many bezel? كم وجه بازلي؟ How many bezel? How many bezel? كم بازلي؟ How many upper girdle? جزء علوي؟ 16 or 8? How many upper girdle facets? جزء علوي. 16. 2, 4, لأن بين الاثنين في اثنين. 8, 10, 12, 14, 16. Which facet is this? وش هذا الوجه؟ Which facet is this? وش هذا الوجه؟ Which facets are those? Yes. Good. Let's keep moving. Our pavilion, alright, our pavilion, and this is how I'm looking. الحين بنناظر من جهة القمع. This facet is called pavilion facet. هذا القمع هو هذا الوجه هو الوجه القمعي. There are 8. وتوجد 8 وجوه قمعية. 8 pavilion facets. In between those two pavilion facets, those facets are called lower girdle facets, and there are 16. بين وجهين قمعيين يوجد وجهين سفليين للحزام. 8 pavilion facets and 16 lower girdle facets. 8 وجوه قمعية و16 وجه سفلي للحزام. If you notice, edge of pavilion facet touching the girdle as well. لو لاحظتوا أن زاوية الوجه القمعي يتصل مع الحزام. So, which facet is this? وش هذا الوجه؟ Bezel. See, pavilion facets H and bezel facets H meet right in the middle of girdle.
Understand? Like this. يعني لو تلاحظون زاوية الوجه البازلي مع زاوية الوجه القمعي يتصلون مع بعض. This is star, and those are my upper girdles, and those are my lower girdles. Upper girdle, lower girdle. Means in the girdle. والوجه العلوي للحزام يتلاقى مع الوجه السفلي للحزام. So there are 24 facets in my pavilion side. 8 pavilion facets, 16 lower girdle facets. I had 33 in my crown, 24 in my pavilion. In total, 57 facets. We have 57 facets. عندي 24 وجه في الجزء القمعي، 8 وجوه قمعية و16 وجه سفلي للحزام، وعندي 33 في منطقة التاج. إذن 33 مع 24 عندي 57 وجه في الشكل الدائري. Okay? This is called cullet. Cullet. هذا هو رأس القمع. Cullet. Sometimes in some sources they count it as a facet. You might see it as 58, but no, this is not a facet. There are 57 facets in a round brilliant cut. If you see 58, you can think that they are counting the cullet as well. This is cullet. هذا هو رأس القمع. في بعض المصادر يقولون إنه في 7 أو 58 وجه في الشكل الدائري. هم يحسبون رأس القمع وجه، ولكن في الحقيقة هو ليس كذلك. Alright. Let's make some practice. Which facet? وشو هذا؟ Which facet? هذا؟ Which facet? Which facets? Upper girdle facets. How many facets in crown كم side? وجه عندي؟ 30. 1 table. 8 star, 8 basil, 16, 33. Which facet? وشو هذا؟ Pavilion. How many? 8. Which facets are وشو those? هذا؟ Lower girdle. How many in total? 16. How many table do I have? Star. How many star? 8. How many basil? How many upper girdle? How many lower girdle? How many pavilion facets? How many star? How many basil? How many table? How many girdle facets do I have? كم عندي وجه للحزام؟ I get you. وجه للحزام. No, girdle is different. Girdle facets. I'm talking about وجوه girdle الحزام كم؟ 32. Ah, give me, yeah. Thank you. Thank you. 32. 16 upper girdle, 16 lower girdle, and 32 in total. I catch you. All right, let's 16 move وجه on. علوي و16 وجه سفلي. مجموعهم 23. Let's move on. So 33. we have الرقم تقلبها بعد مشكلة. we have so many shapes of diamond. This is the round brilliant shape. The other shapes I will show you are called fancy shapes. Fancy shapes. طبعا الشكل الدائري هو الستاندر اللي معروف في كل مكان. طبعا في أشكال أخرى هو الأشكال الفخمة الثانية. And the facet number might be different. Might not be 57. Might be different. الوجوه ممكن أو عدد الوجوه قد يختلف، مو بنكون نفس الوجوه. Those are all, other than round brilliant, all of them are called fancy shapes. عدا الشكل الدائري كل شيء شكل فخم. For example, this is princess. هذا برنسس. This is emerald. Asher is like more square. Looks like emerald, but it doesn't. This is pear. Looks like a pear. Radiant. Oval. Cushion. More like curvy compared to Asher or emerald. More curvy. Heart. Marquise. And trillium. So if you are willing to sell fancy shaped diamonds, إذا أنت تبغى أو أنت قاعد تبيع هذه الأشكال. I'll teach you how to give the prices on diamonds. So there's a different rapport, different price matrix for this, and also, for example, if the lady has long and thin finger, and you notice that, and you can offer them like
princess, you can offer them pear, you can offer them oval or marquise. It will really, really look good on their fingers. طبعا احنا بنعلمكم عن كيفية تسعير الألماس، ولكن حنتكلم عن الدائري. ففي التقرير في تقرير ثاني للأشكال الثانية. طبعا إذا أنت لاحظت على الزبونة أن أصابعها نحيفة وطويلة، بعض الأشكال تطلع أجمل عليها مثل البرنسس والدمعة oval and marquise. اوفل والماركي، يعني البيضاوي والماركيز. هاي تطلع مرة حلوة على يد سيدة اللي إصبعها صغير وطويل. So for example, she comes over to your shop to buy something, and you notice she has a really good long thin hair, thin finger. So offer them if you have in your shop. Offer them, they will love it. يعني إذا لاحظت على زبونتك إن إصبعها نحيف وطويل، اعرض عليها تعجبها، لأن بتطلع شكله حلو على الإصبع. They will love it. See, tell them that would you try this? It will look good on your finger, and it will, and they will love it. So you have a possibility to sell. They will love it. You want to take a break? Yeah, let's take a break. لا خذوا بريك، نشطوا كذا نفسكم شوي. Get a fresh air. خذوا قهوة، خذوا. Do you enjoy? مستمتعين؟ Learn. I mean, time to enjoy more. الحين نستمتع أكثر. Because we'll start. Yeah, when he takes my picture, I feel like I'm famous. Yeah, don't do this, Abi. Don't do this, Abi. Now we'll start talking about 4 C's. الحين نبدأ نتكلم عن الفور سيز أو الأربع سيز. Which how we decide the quality of the diamond. وكيف هو بهذه الأربع سيز هي كيف نقيم الألماس. After learning about 4 C's, and then we will learn how to price the diamond. We'll be able to do it together. We'll make practice. We'll play a game. بعد ما نتعلم عن الفور سيز راح نتعلم عن كيف نسعر الألماس. حنلعب لعبة مع بعض. When I talk about 4 C's, you see on your brochures. So I'm talking about 4C. The first C is karat. نتكلم عن الفور سيز مثل ما هو موجود عندكم في البروشورات اللي معكم. الأول سي هو القراط. Second C is color. والثاني واحد هو اللون. Third C is clarity, and the last one is karat. والثالث النقاء والقص. They are in order because karat will affect the price the most. However, cut will affect the beauty of the diamond most. I will explain why. طبعا هم في هذا الترتيب من أكثر واحد يأثر بالسعر. فالقراط هو أكثر واحد يأثر بالسعر، ولكن القص هو أكثر شيء يأثر بجمالية الحجر. Let's talk about 4C. Now we're in 4C. I mean first C, which is karat. الحين نتكلم عن أول سي اللي هو القراط. When I'm talking about karat, I'm talking about the weight of diamond. نتكلم put on scale. نتكلم عن القراط، نتكلم عن وزن الألماس لما نحطه في الميزان. 1 karat is 0.2 gram. القراط الواحد هو 0.2 جرام. 1 karat is 0.2 gram. يعني القراط الواحد هو 0.2 جرام. 1 karat 0.2 gram. القراط الواحد من الألماس هو 0.2 جرام. Why? Because during the old times, 0.2 جرام. Yeah. إيه. Yes, exactly. Okay. 1 karat 0.2. 0.02. أوكي. 0.2. 0.2 جرام. Why? Because during the old times, they were using the seed of this tree to scale, to use the weight. And this tree is called carob tree. The seed of this carob tree is always 0.2 gram. ليش؟ لأن قديما لما كانوا يوزنون بالكفتين كانوا يستخدمون بذور هذه الشجرة، شجرة الخروب، فهذه البذور كانت تقريبا 0.2. What happens to price if he comes
this way. وش يصير للسعر إذا رحنا هذا الاتجاه؟ Price. Why? ليش؟ Because the carat is more. Karat is more. Also, not only karat is more. Also the rarity is more. Because you cannot find as many 5 karat stones as you easily find 50 pointers, for example. السعر راح يزيد لأنه مو بس القراط زاد، أيضا الندرة، لأنه صعب تحصل 5 قراط زي ما تحصل نص ولا ربع. By the way, we have a terminology below 1 karat. We call it as pointer. Pointer. مصطلح بقى أقل من القراط اللي يستخدم فاصلة. I don't say 0.75, 0.50, 0.25. I don't say. I say 75 pointer, 50 pointer, 25 pointer. So when you hear this terminology, you should recognize directly that I'm talking about 0 point. If I say 75 pointer, it's 0.75. احنا ما نقول 0.50 0.75، احنا نقول فاصلة 50 فاصلة 75. يعني عندما نتكلم فاصلة فأنتم تعرفون إنه 0 فاصلة. لا تنطق الصفر يعني. ما اختصرونه هم يعني. This is how it looks on the finger. هذا شكله على Karat size. Somebody asked me about the dimensions, how I will understand. So this is one of the way. This is how it looks. Also, we have a very important rule. IDC rounding rule, very important. هذه خاصية مرة مهمة. When we scale a jewel, what we do after 5, the third digit is normally after 5, we round it up, right? عادة عندما نقيس حنا نقرب لأقرب عدد، يعني إذا صار 5 الرقم الثالث زودناه. According to IDC rules, in diamonds, in third digit is if it's below 9, we don't do this. If it's 1.245, it's 1.24. If it's 1.249, the third digit is 9, then we round it up. الاي دي سي عطت نظام انه لو اي عدد او الرقم الثالث بعد الفاصله اقل من 9 ما نقرب. Okay, this is the rounding rule. اذا هو 9 ذيك الحاله نقرب فقط. اي تجبر. Now talk about the prizes. الحين نتكلم عن السعر. Interesting. I'll talk about it. The price in dollar. هذا السعر بالدولار والقراطات. Look at the price of 90 pointer. خلينا نشوف السعر فاصلة 90. The price is around this. Look at the karat of the price of 1 karat. لاحظوا سعر القراط. It jumps almost double, but the karat weight doesn't jump double. يعني نقص الضعف تقريبا، ولكن الحجم أو وزنه ما زاد الضعف. This rule, we call it magical boundaries. In diamond trade, some karat weights are very important because price will jump more than the karat weight. هذه هي الحدود السحرية، لأن في بعض المقاسات السعر راح يقمز يتدبل. For example, 1 karat, 70 pointer, 50 pointer, 30 pointer. Those are the magical boundaries. That will reflect more. هذه الحدود موجودة في قراط فاصلة 70 فاصلة 50 فاصلة 30. هذه الأسعار راح تتدبل فيها. 1 karat, 70 pointer, and 50 pointer, 30 pointer. قراط فاصلة 70 فاصلة 50 فاصلة 30. So for example, you have like 98 pointer, 99 pointer, and you have 1.1 point, 1 karat, 1.1 karat. Those price will not be just a little bit more. It will be a lot more. يعني نقول فاصلة 99 فاصلة 98 ما راح أبدا يكون نفس سعر القراط، حتكون أكثر بكثير سعر القراط. As I told you, this is not a training, this is not a course. We are exchanging ideas. مثل ما قلنا إن هذه محاضرة هي تبادل معرفة. We are here to make money, huh? Let's play a game. نلعب لعبة. You are all diamond traders now. الحين أنتم كلكم تجار الماس. And so you have 1 rough diamond. وعندك الماسة خام أو غير مصقولة. I am the polisher. I will cut it for you.
وهذا هو الساقل وبيسقلها لكم. Tell me which option you will make the most money. قولوا لي وش الخيار اللي راح تكسبون منه أكثر فلوس. In each and every option, this is your one rough diamond, and as a polisher, I'm giving you 3 options. Each and every option, I'm giving you 2 diamonds. The sizes are, in total karat is same, 1.74. In total 17.4. Okay? This one is, I'm giving you 87, total 174. 130, 44, 174. 104, 70, 174. طيب كساقل أعطاكم 3 خيارات بالماسكم الخام. كل الماس كل قصة راح تعطيكم الماستين. مجموع هذه الالماستين 174 في كل واحدة. يعني قراط و74 في كل الماستين حيطلعون. When you have rough diamond and you'll get it cut, you will have some loss, right? This is called yield. So you will all of the situation, you will have some loss. يعني معروف إذا بديت قص الألماس راح تخسر بعضه في القصة ولو خياس ففي بعضها فيها خياس يعني. Tell me which options you will have the most money. طيب قولوا لي وش أحسن خيار حتحصلون منه أكثر فلوس. A, B, C, Okay. F, H. Okay. طيب. Who says A? مين يقول A يرفع Who يده. says A? Thank you. A is a very good option. شوف خيار كويس. Very good. Who says B? مين يقول B. Thank you. B is a very good option. B خيار برضه كويس. Who says C? مين يقول C. Thank you. C is a very good option. برضه C خيار كويس. But which one is the best? بس واحد أحسن من واحد. Whoever says A, thank you, because answer is not A. هو جواب مو ب A. Although you have 2 identical diamonds, you don't catch any of those magical boundaries, right? صحيح أن عندك مستين متطابقات ولكن أنت ما أخذت أي حدود سحرية. That's why the answer, of course, is not B. عشان كذا أيضا الجواب مو B. Although you have the biggest diamond here, صحيح أنك أخذت you أكبر are ألماسة. missing the magical boundary here. ولكن في الصغيرة أنت خسرت فيها ما أخذت القمزة. Understand? That's why the answer is not C. عشان كذا الجواب مو بسي. Oh no, I'm kidding. Of course, the answer is C. جواب سي. Too magical bound. Because you are able to catch 1 carat and 70 pointer magical boundaries. لأن أخذنا الحدود السحرية في According to قراط carats. وفاصلة 70. Okay? Right. Carat is over. One last thing let me tell you about carat. We say that 1 carat is 0.2 gram. 1 carat, 0.2 gram. So 1 kilo is 5,000 carat. Like basic math. 1 kilo, 5,000 carat. So I have 1 kilo. القراط This is my diamond bag. I have 1 kilo. الكيلو diamond. 5000 قراط. How much approximate value? Let's talk about it. How much is 1 kilo of gold? كم سعر كيلو I mean dollar. Tell me بالدولار dollar. بالدولار. 42,000. Is it 42? Yeah, I now? think so. Oh my goodness, it's going up. Huh? I haven't been watching for a while. Okay. So let's say $40,000. صارت الأنصة 1340. If it's 42,000, oh, it's a good money. Yeah? It's even better than Bitcoins now. Bitcoins is just always the same, but gold is going up. Something like that. $40,000, let's say. نقول 40 دولار. If I buy 1 kilo $40,000. diamond, I mean 1 kilo gold, I will pay around $40,000. يعني لو بشتري كيلو من الذهب بدفع 40,000 دولار. I go to Rolls-Royce shop and I say the guy that I want to buy 1 kilo of Rolls-Royce. يعني رحنا محل روز رايز قلنا نشتري كيلو بس. How much is the value? $2 million, let's say. The Phantom is $2 million and 2 ton. Let's say 2 ton is per kilo. Rolls-Royce is $1,000. يعني نقول هو مليونين سعر السيارة شو اسمه وطنين يعني تقريبا 1000 This is my diamond bag. I have all sizes, not just 1 carat. Okay, I have 10 pointer, 5 pointer, 1 pointer, 20 pointer. I have everything. Let's say average, lowest price is around $1,000. نقول ان عندي Per شنطة carat. فيها كيلو من الألماس مختلف الأحجام والأسعار أو أقل شيء يعني أقل جودة تقريبا 1000 للقراط. Let's say 1,000. 1 carat, 1,000. I have 5,000 carats in 1 kilo. The price is $5 million. نقول احنا 1000 للقراط 1 kilo الواحد diamond.
طيب الكيلو عندي فيه 5000 قراط، فعندي كم؟ Diamonds are so precious. 500 مليون. 5 مليون دولار للشنطة هذه الكيلو بس. They are so precious. وأقل جودة يعني. فيه لسه أعلى وأعلى. Now let's talk about color. When we talk about the color, the main colors that we have a scala from D to Z. D to Z. D represent the most colorless, and Z represent the most yellowish. Let's say in this scala. عندما خلصنا الحين من القراطات نبدأ نتكلم بالألوان. عندما بتكلم عن الألوان فيه مقياس من الدي إلى الزد. الدي هو عديم اللون إلى الزد اللي هو أصفر. Main diamond colors goes from colorless to yellowish colors. يعني غالب الألماس يبدأ من عديم اللون إلى الأصفر. H represents white, so if you calibrate your eyes to H, so it will much easier for you to say that it's like more colorless than H or less colorless than H. طبعا H هو الأبيض. إذا عودت عينك على هذا اللون فيمديك إنك تحكم تقول إن هذا الحجر أكثر بياضا من ال H أو أصفر من ال H. If you go toward D, the price will go up because it will be more colorless, it will be more rare, scarce. يعني إذا رحنا من الزد إلى الدي أو باتجاه الدي السعر راح يرتفع لأنه حيكون عديم اللون أكثر وحيكون ندرته أكثر. After M we call them tinted color, TC. Right? We don't say N, O, P, Q, Z. We say TC, tinted color. After M. أقل من الام نقول اللون مصفر أو أصفر. أنا ما خلاص يعني كلهم تقريبا نفس اللون. Okay. Optical physics. فيزياء ضوئية. We said that light has different types, right? قلنا الألوان الضوء فيه الألوان طيف. So if you see those combinations, just two combinations, you'll see the light as white. إذا شفت الضوء بالأشكال المتعاكسة مجموعهم حيطلع لكم أبيض. This is the most important for us. If you see the blue and if you see the yellow in the same environment, you will not see any color. You will see them as white. إذا كان عندك ضوء أزرق وضوء أصفر ما راح تشوفهم كأزرق وأصفر راح تشوفهم كأبيض. Blue, yellow, white. Blue, yellow, white. أزرق Blue, زائد yellow, أصفر white. أبيض. أزرق زائد أصفر أبيض. Blue, yellow, white. أزرق زائد أصفر أبيض. This is a very important feature. I'll explain you why. هي خاصية مهمة راح نشرح لكم أو أقول لكم ليش. Yep. Let's play a game. نلعب لعبة. You'll see two diamonds. المستين. I want you to focus, not now. مو بالحين. شوي. This circle on the yellow diamond. Just this أبغاكم one. تركزون على هذه بس مو بالحين شوي ها. Don't blink your eyes. Just focus as much as you can until your eyes get burned. And then right away look at this circle, black circle on the white diamond. Okay. أبغاكم تركزون على النقطة السوداء في الألماس الصفراء بدون ما ترمشون ما تغمضون عيونكم لين تبدأ عيونكم تبدأ تحرككم شوي تحولون على طول على النقطة السوداء في الألماس البيضاء. Alright. Ready? يلا ركزوا معي. Blue. Become blue. Yeah. شفتوا الخيال الأزرق؟ Huh? What happened? What happened? You saw blue, right? كلكم شفتوا الأزرق؟ Did you see blue? Abi, where's the blue? بس ما في أزرق ترى يعني. There's no blue. What happened? How come? ما شفتوها؟ How come did you see blue? بالعكس علينا الشمس مو واضحة. ممكن تقربون كذا؟ Come get closer if you want to just. قربوا كذا عشان اللي ما شاف يقرب يعني. If you didn't see it, come. Just check if you have time. ركز عليه واذا رحت هنا ركز على النقطة هنا ركز عليها لين تبدأ عيونك شوي تحرك بعدين نحول على طول هناك. تشوف لي ازرق. تشوف أزرق. كأنه في خيال أزرق فيها. Did you see that? Where's the blue? It's ما gone, في right?
You don't see it anymore. ما عاد تشوفون ازرق الحين مره ثانيه. How did it happen? كيف؟ Go back. Blue plus yellow, white. All those combinations. If you see yellow plus white in the same environment, it will turn to blue. So go back, go forward. Yellow, white. يعني مو بس تشوفون ازرق زائد اصفر يساوي ابيض، ايضا اصفر زائد ابيض يساوي ازرق. فعشان كذا شفتوا هذا الشيء. I have a question for you. عنده سؤال لكم. Diamonds are full of carbons, right? الالماس مليء بالكربون. The carbon doesn't have color. How come you see the yellow in diamond? والكربون ما له لون، يعني كيف تشوفون اللون الاصفر؟ What is going on? How come do you see the yellow in diamond? كيف تشوفون اللون الاصفر؟ We'll see. Go. When we talk about diamonds, gem quality diamonds, there are two types of diamonds. Type 1, type 2. I will not get into too much detail. Just very basic. Type 1, type 2. أنا متكلم عن الألماس المستخدم للمجوهرات قسمناه إلى قسمين، قسم أول قسم ثاني. 98% of diamonds are type 1. 98% من المجوهرات أو الألماس المستخدم في المجوهرات هو القسم الأول. Only 2% are type 2. So what is the difference? ولكن 2% بس القسم الثاني. So what is the difference? وش الفرق بينهم؟ The main difference is type 1s have carbon, nitrogen atoms inside. الفرق هو أن في القسم الأول يوجد فيه نيتروجين. Because think about the formation. We said that high temperature, high pressure, many years, like thousands of millions of years, and it grows crystallized, like lower by lower, layer by layer, layer by layer, layer by layer. But the temperature is not the same all the time. The pressure is not the same all the time. It changes. So there are some atoms we'll get into. مثل ما ذكرنا حنا ان خلال السنين والالماس تتكون طبقه بعد طبقه، الضغط والحراره مو نفس الشيء دائما، فهذا يصير فيه بعض المركبات او الذرات تدخل جوا، فمثل النيتروجين. Nitrogen atoms inside. Nitrogen atoms have very important feature which they absorb the blue light. يعني في خاصيه مره مهمه في النيتروجين اللي داخل جوا انه هو يمتص اللون الازرق. So what is left? وش اللي يبقى؟ Yellow. That's why you're able to see those yellow colors يمتص in a الازرق diamond. يبقى الاصفر. That's why you're able to see all yellow colors in diamond. عشان كذا انتم تشوفون اللون الاصفر في الالماس. Because of nitrogen. عشان وجود النيتروجين. So this is how you normally are supposed to determine the color grade. You have to have master stones, represents each color. D color, E color, F color, each stone represents one color. كذا عادة يتم تقييم اللون. لازم يكون عندك أو أحجار مرجعية. كل حجر عبارة عن لون محدد. You have to check it from the body, which is pavilion. Always pavilion. Check this out. Not from the crown, from the pavilion. لازم تشوفه عن طريق القمع، مو من طريق التاج، عن طريق القمع. You have to tilt your stone until critical angle. I'm passing it right now. It's detail, 24.4 degree, but you have to tilt it. وتميل الأحجار بزاوية معينة. And you need daylight. Northern daylight. You need daylight. وتحتاج إلى النهار الشمالي. Since in your shops you don't have daylight, we use lights that are daylight. D65. D65 represents 6500 Kelvin, which is northern daylight. بما أن ما في مثلا بعض المحلات ما فيها نوافذ ولا شيء، نستخدم لمبة اللي هو 65 أو دي 65. طيب إيش دي 65؟ أيوه لمبة نايلون. إيش اللمبة هذه؟ دي 65 هي 6500 كلفن وهي نفس نور النهار الشمالي. If you have lights in your shop, please check the bulbs. Most likely they are D64, not 65. D64s are not, proper way to check diamonds. They are more proper to check color stones. It has to be D65, very important. طبعا اللي في محلاتكم كل واحد يشيك على اللمبات اللي عنده، غالبا تكون دي 64
الأفضل أنها تكون دي 65. One more detailed information you will learn more when you come to grading course. We said that each its colors start from D to Z. So D, E, F, it goes like that. Each master stones represents equal. But there are some hues, some tones inside of the stones might be better than, for example, in this case, G, but not as good as F. So we give them a range. So like equal, plus, or plus plus. There's a range. When we talk about G, so there's a possibility to be that stone to be exact G, or a little bit better than G, but not as good as F. A little bit better than G plus, but still not as good as F. There's a range. يعني في الألوان كل حجر رئيسي أو كل حجر مرجعي يكون لون معين، ولكن بعض الأحيان لما تتم تقييم اللون في بعض الأحجار تكون أحسن من هذا الحجر الرئيسي ولكن ما هو بنفس الحجر الثاني، فيصير زائد. مثلا الجي مثلا يصير بلس جي بلس، أو أحسن أكثر جي بلس بلس، ولكن ما يساوي للإف. Look at the position of the stone. Body. Pavilion is up. لاحظوا أن الأحجار القمع إلى أعلى. This is an important feature. We use it while we grade jewels. هذا مهم عشان كيف نقيم الجواهر. Because your mounting will affect the light, so that's why we give a range. We'll talk about it during the diamond grading course. لأن في الأحجار مركبة حيعطي رينج معين. Interesting, huh? Have you seen this before? أحد شاف هذا قبل؟ Normally diamonds are transparent, right? عادة الألماس شفاف. However, some diamonds will react under UV light, like this. ولكن بعض الأحجار الألماس تتفاعل مع اللمبة السوداء. This feature is called fluorescence. هذه الخاصية هي الإشعاع. Some stones will react more than others under the UV light. بعض الألماس راح يتفاعل أكثر من بعض الآخر. It will seem more bluish. راح يعطي أكثر زرقاء أو زرقاء. So I have a question for you. عندي سؤال لكم. Assume that I have low quality color grade of diamond. نفترض عندي yellow diamond. لون أصفر أو مصفر، أحجار صفراء مصفرة. I have yellow diamond, yellow. And that stone has very strong fluorescence. وهذا الحجر فيه خاصية إشعاع قوي بالأزرق. So you have yellow diamond, you have very strong fluorescence which is blue. How you will see it? يعني عندي أحجار صفراء وإشعاع أزرق، وش تشوفونه؟ More light, a little bit more lighter. حتشوفونه أكثر بياض من إنه هو مفترض يكون. It's a quick trick. If your diamond is lower color grade, has more fluorescence, you might recognize it a little bit whiter than normal range. يعني إذا كان الحجار صفراء وفيها إشعاع قوي ممكن إنكم تشوفونه أكثر بياض مما هو تكون. This is called fluorescence. هذه هي الإشعاع. I will give you two advice on investing in diamonds. راح يعطيكم نصيحتين استثمارية. First let's move on the other page. As we said, diamonds start from colorless to yellowish colors. However, type 2 diamonds we told might have different colors such as pink, such as red, such as black, such as green, such as blue. Those diamonds are extremely rare. مثل ما قلنا القسم الأول هو من عديم اللون إلى الأصفر، لكن القسم الثاني في ألوان أخرى مثل زهري، أزرق، أسود، أخضر، أحمر، ألوان كثيرة. وهي نادرة جدا 2% بس. See, this is a pink diamond. هذه ألماس زهري خام. We are talking about millions of dollars. ملايين من الدولارات. مرة غالية. It comes just from, most of the supply, almost 80-90% of the supply comes from just one mine, which is in Australia. يعني هو منجم واحد اللي يطلع أغلبية الاحتياجات السوق وهي في أستراليا هذا المنجم. So they officially announced, they will close it by 2020 or 2021. It will be closed for sure. وأعلنوا
ان بهذا المنجم راح يسكر في 2020 او 2021. So what will happen بس to هو مسكر supply? يعني. What will happen to supply? وش بيصير للعرض؟ Stop. What will happen to demand? وش بيصير للطلب؟ What will happen to price? وش بيصير للسعر؟ فعندك كم مليون اشتري لك حجر زهري بترتفع سعره. Yeah. Get a big diamond, sleep over it, couple of years, you'll make millions more. خلي لك حجر زهري حطه في مخباتك كم سنة؟ ملايين. Also, if you have 200 million US dollars approximately, it was like that, the price. This is a collection in Antwerp. One of the guy collected all fancy shapes and fancy colored diamonds. By the way, I forgot to tell you, other than the scala that I showed you in the diamond scala, other colors are called as fancy colors, okay? Fancy colors. يعني غير شو اسمه المقياس اللي وريناكم اياه هو الاصفر، ايش الالوان الثانيه هي الوان فخمه او fancy. This collection has different shapes and all different colors of fancy colors of diamonds comes out of nature. هذه That's why it's so مجموعة expensive. واحد مجمعها في بلجيكا، طبعا عارضها للبيع لاخر السنة الماضية، ما ادري انباعت ولا لا، ب 200 مليون دولار. ففيها جميع الالوان والقصات موجودة. Yeah, it's a good investment. استثمار كويس. With a lot of money. This is one of the blue diamond, extremely rare, extremely important. In this diamond, there are boron atoms inside. This is type 2, type 2b, boron atoms inside. One of the feature of diamond doesn't transmit electric normally, okay? Doesn't transmit it. But this type 2 blue diamonds, they are semi-conductor, they do a little bit. هذا الماس ازرق بدل ما يكون في نيتروجين في بورون، البورون هو يعطيه اللون الازرق هذا. طبعا احد خصائص الماس انه غير موصل للكهرباء، ولكن بوجود البورون فيه خاصية توصيل هذا الكهرباء. This is one of the pink. One break? No. We are passing. No. So now we are over with color. This is the time to speak about clarity. الحين خلصنا من اللون، حنتكلم عن النقاء. Why the yellow is worse bright down? Yellow. When we go for other color, say like blue or brown. In this color, because it's all about scarcity, rarity. You can find yellow diamonds easily in the nature, but it's impossible, almost impossible to find pink diamonds, blue diamonds. That's why they are closing the mine. It's okay. They are spending too much money, but the pink diamonds they are finding does not cover their even expenses. That's why. يعني It's extremely rare. سأل معنا قال ليش طيب الأصفر ما يعتبر من الألوان الفخمة أو الفانسي؟ لأنه كثير ممكن تحصل لون أصفر في الطبيعة، ولكن الألوان الأخرى هي نادرة، مثل ما قلنا 2%، ونعرف أن الماس أصلا كله نادر، ف2% من النادر. Let's talk about clarity now. There are no diamonds exactly look like each other. لا يوجد هناك ألماسة تشبه الثانية أبدا. No diamonds look like humans. They don't look like each other. ما في ألماس يشبه الثانية زي الإنسان. Because during the formation process that I told you about, all environment is changing. The temperature is changing. The pressure is changing. That's why nature will leave some fingerprints inside of the diamond. لأن مثل ما قلنا في عملية التكوين الضغط والحرارة مو بنفس الشيء، فالطبيعة راح تخلي بعض البصمات فيها في الألماس. When we talk about clarity, I'm talking about purity of diamond. Purity. عندما نتكلم عن النقاء حنتكلم عن صفاء الألماسة. I'm talking about what's inside of the diamond. نتكلم عن الأشياء الموجودة جوا الألماسة. Whatever I see inside of the diamond, this is matters. أي شيء أشوفه جوا الألماسة هو اللي يهم. I'm talking about the fish inside of the ocean. نتكلم عن السمكة اللي جوا الموية. I'm not talking about the boat, ship on the surface. ما نتكلم عن talking about the fish. السفينة، نتكلم عن السمك. So whatever I see inside of the diamond will affect my clarity results. I will show you which those are now.
اي شيء نشوفه جوا الالماسه هو اللي ياثر على النقاء، وحنوريكم وش ممكن نحصل فيه. This is called pinpoint. It's a very small pinpoint, look like a dust. It's easy to get it confused with dust. It's inside of the diamond. هذه نقطة وهي صغيرة جدا موجودة داخل الألماس، ممكن انك تلخبط بينها وبين الغبار. If those pinpoints are getting together like this as group, it is called group of pinpoints. إذا تجمعت هذه النقاط مع بعض نسميها مجموعة نقاط. I have a question for you. عندي سؤال لكم. Ready? مستعدين؟ Which facet is this? وش هذا الوجه؟ Which facet is this? وش هذا الوجه؟ Which facet are those? وش هذا الوجه؟ Upper girdle. Excellent. Thank you. Very good. Group of pinpoints. This is crystal, like a ball. It's a three-dimensional, like a ball inside of the diamond. Okay. هذه كريستالة موجودة داخل الألماسة ثلاثية الأبعاد مثل كورة. For example, this is my table facet. I'm looking inside of the diamond. This is where my crystal is. يعني احنا نناظر من وجه الطاولة أو نناظر إن الكريستالة جوا. Crystal, not diamond. You mean different? No. Material? This is Or they call it crystal? no. This is called crystal. Of course. This is called. You will see those kind of inclusions, like internal characteristics inside of the diamond. This is of course diamond. Sometimes you see the carbon atoms or some other metals left inside of that crystal. This is called dark crystal. It's dark. في بعض الأحيان يكون الكربون أو بعض المعادن موجودة جوا فتصير كريستالة سوداء. All those crystals are getting together like this as group. We call them clouds. All of them are three-dimensional. We call it as clouds. مجموعة من الكريستالات ثلاثية الأبعاد نسميها غيمة. And this is a crack inside of the diamond. We call it as cleavage. هذا شرخ جوا الألماس. Inside of the diamond, it's like a crack. يعني شرخ أو شق جوا الألماس كسر أيضا. We say that diamonds are fragile. If you have a crack, cleavage inside of your diamond, if you drop your diamond, it might cause those crack to get it bigger. يعني قلنا الألماس هش، فإذا كان عندك كسر جوا الألماس إذا طيحت الألماسة ممكن تزيد هذا الشق. This is the girdle. This looks like our beard. That's why we call it bearded girdle. هذا الحزام وتلاحظون فيه زي شعر اللحية داخل إلى جوا فنسميه حزام ملتحي. بس يكون من نفس الحجر ولا يكون من القطعة نفسها في الصقر؟ لا من نفس الحجر. It's for cutting or the. No, it's inside. It's not about cutting. It's going inside because of the nature is happening, not cutting. So this technique is called laser drill. What they do with this, they are using this technique to improve the clarity grading, and they create a path with a laser like this, and they are sending acids inside. Those are dark crystals. They are clearing out with electric and just cleaning with acid because acids will eat up the graphites. So it will look like this. We give certificate to this, but mention that this is laser drill stone. طبعا هذه الطريقة اللي هي الحفر بالليزر يستخدمونها عشان يحسنون درجة النقاء. تكون مثلا في كريستالة سوداء حتعطي نقاء أقل، درجة أقل، يحفرون بالليزر ويدخلون زي أسيد وإلكترونات راح تحرق وتطلع هذا الماء أو الكريستالة السوداء فيعطيها تقييم أعلى. وحنا نعطي شهادة على هذا الألماس ولكن نذكر في التقرير أن تم استخدام الليزر فيه. معالجة قصدك؟ كمعالجة بالليزر. Yeah, same. This is a technique humans are doing it to improve the clarity. Otherwise, it will look like black. Those two will look like black. The customer will pay for this thing? If it's normal on this one. If it's not certified, if you are selling like this, if you buy it like this and sell, if you don't know it, they will not know it. How come? They will know it unless they know how to grade the diamond. They will not know it, and they will discount it more, of course. Professional people, they know this one. Of course. If you come to my diamond grading course, so you'll be able to detect each and everything that I'm showing to you in detail. يعني هذه طبعا إذا ما كان عندك شهادة
او انت ما تدري عنها راح ممكن تبيعها وتبيعها للزبون او تشتريها من الزبون وانت ما تدري انها موجوده. طبعا هذه تاثر في السعر، طبعا السعر حيكون اقل. ولكن اذا انت كنت خبير في الالماس او خبير مقيم الماس معتمد حتى تطلع هذه الاشياء بشكل اسهل واسرع. If you know what I'm talking about, so it's so easy to see those channels when you look at the diamond. يعني اذا انت تعرف ايش قاعد تسوي بشكل سهوله انك تشوف هذه الخطوط او المواسير اللي سببها الليزر. But if you don't know, if you're a client, you never know what this is, and so if they are selling it with the regular price, then there's a problem. This is a problem. يعني اذا انت ما كنت تعرف وش قاعد تسوي فممكن انك تشتريها بسعرها الاصلي او سعرها بدون ما تكون محفوره. Now we talked about dispersion. We said the color, fire. You remember the types, the colors on the surface of diamonds. You'll see the colors. قلنا تكسر الضوء انه يتكسر الى الوان، الشعله، النار. This happens inside of the diamond. Dispersion. Normally it cannot happen inside of the diamond. هذه الالوان موجوده جوا الالماسه، عاده ما يصير اللون هذا جوا الالماسه. Because human interfere. There's a technique called laser Yehuda or fracture filling. What they do, they inject special silicon inside of the diamond. لأن الإنسان هنا تدخل، فيحقنون مادة هي طريقة اسمها يهودا لأن المؤسسة هو يهودا أو تعبئة شروخ. طبعا هم شو يسوون؟ يعبون هذه الشروخ بمادة شبيهة بالسيليكون. To fill those cracks inside. عشان يعبي هذه الشروخ الموجودة. However, refractive index of that silicon is not as same as diamond. What will happen? Light will come, reflect inside of the diamond. It will come to that silicon. It will reflect one more time, and all the tiles will separate it inside. So you'll be able to see these colors inside of the diamond. عامل تكسر السيليكون مختلف تماما عن الألماس، عشان كذا لما يدخل الضوء راح يتكسر داخل الألماسة مرة أخرى، فعشان كذا حتشوف هذه الألوان. We don't certify this. ما يعطون شهادة على هذا. There's another material inside. We don't know what's going to happen. لأن في مادة غريبة جوا ولا ندري إيش ممكن يصير فيها. So there are some stones we call them milkiness. Normally stones we say that diamonds are transparent, right? However, some diamonds will not look like as transparent, as much as transparent as this one. They will look like this, like a milk. It will not shine. You will feel it by your eyes. Like you'll see that. في بعض الأحجار الحليبية احنا قلنا الألماس شفاف، ولكن في بعض الأحيان لما تناظر للحجر حتشوف إنه كأنه في جواته حليب، فما راح يعكس أو يشع مثل ما يكون هو شفاف. This happens على طول إنه مو مشع. This happens, you know, the layer by layer is growing because of the graining process, and also because of there are very, very small inclusions inside, submicroscopic, like very small. Normally it doesn't affect the clarity graining, but they get together and cause this. This is called milky. These stones are called milky stones. سبب هذه لأن في خلال الملايين هي قاعدة تكون طبقة بعد طبقة في أشياء صغيرة جدا ما راح تأثر في التقييم، ولكن حتعطي هذا الشكل من الأحجار. So, in your brochure, you will see some groups in some grading about clarity. في البروشور عندكم راح تشوفون بعض أقسام النقاء. Let's finish this and then take a break, okay? خلينا نخلص هذه وناخذ بريك. It's up to you. So, as we say, clarity is about purity. It's whatever you see inside of the diamond. If you don't see anything inside of the diamond, we call it loop clean, LC. قلنا أن النقاء هو أي شيء موجود جوا الألماسة. إذا ما كنت شفت أي شيء جوا الألماسة فنسميه LC أو نقي جدا. So, and then you see VVS1, VVS2. Those are as group VVS. بعدين نشوف VVS هو مجموعة صغير جدا جدا. VVS means very, very small inclusions.
يعني مجموعة VBS هو صغير جدا جدا. In subdivision, VBS1, VBS2. وتنقسم إلى قسمين 1 و2. And then BS means very small inclusions. بعدين تجي مجموعة VS معناتها صغير جدا. BS1 and BS2. وأيضا تنقسم إلى 1 و2. And then small inclusions, SI. We call them SI. بعدين مجموعة SI أو صغيرة. Again 1 and 2. برضو تتقسم إلى 1 و2. And then PK stones. بعدين الأحجار BK. P1, P2 and P3. طبعا P1 و2 و3. First, I have to check my clarity through the crown side. دائما نقيم النقاء عن طريق التاج. I have D65 light. It has to be D65. ولازم يكون عندنا لمبة D65. I have to have my loop. I have to have my tweezer. All my decisions will based upon the 10 times loops. وأيضا عندي مكبري والملقط. طبعا كل قرار لازم يتاخذ عن طريق المكبر ضرب 10. First, I will check my stone by naked eye. أول شيء لازم أشوف الحجر بعين المجردة. Okay. And if I see any sort of inclusion by naked eye. وإذا شفت أي شوائب بعين المجردة. So I will not say right away PK, okay? I will wait. ما راح أقول على طول إنه BK. راح أستنى. And then I will drop my stone and rotate it a couple of times. If I see the same inclusion again, this stone is PK. راح أرجل الحجر وألفه 90 درجة أكثر من مرة. كل مرة أشوفه رجعه ألفه 90 مرة. إذا شفته أكثر من مرة هنا نقدر نقول إنه BK. By naked eye, okay? بالعين المجردة. And then I didn't see that. I saw it once or none, and I didn't see anything else. This is the time I grab my loop and check with my loop. طيب ما شفته أنا مثلا ولا شفته مرة بعدين ما عاد شفته هنا أبدأ أخذ المكبر حقي وأشوفه بالمكبر. If I see something quickly, I mean so quick then, it's just popping up to your eye. إذا شفته بشكل واضح زي إنه طلع كذا في وجهك على طول إني شفته. Then you see easily this stone is SI. يعني شفته بسهولة هنا تقدر تقول إنه SI. How will I decide if it's SI1 or SI2? طيب كيف أقدر أقول إنه 1 أو 2؟ The size of the inclusion. حجم الشائب. Position of the inclusion. ومكانه. If it's in the table, if it's on the bezel, if it's on the star. Position. Contrast. ووضوح. How strong, how visible. And also visible images, number of visible images. وعدد. Because all passes will reflect as a mirror. It will be mirror effect. وعدد انعكاسه على الوجوه لأن كل وجه عبارة عن مرآة فكم مرة ينعكس على هذه الوجوه. Then you'll decide either if it's SI1 or 2. بهذولي يمديك تقول إنهم يا 1 أو 2. Let's say that you check in but you couldn't see right away. Yani it takes a little bit time, like let's say 1 minute or so, and then you realize something small cleavage or cloud, whatever. It's small. It's not easy as it SI stones. Then you can consider those as BS stones. Again, depends upon their 4 features. You will decide either VS1 or VS2. طيب وش يصير لو اني قعدت ادور عليها تقريبا دقيقة وما حصلت شيء بعدين لاحظت شيء بسيط يعني شيء كذا صغير لمحته هنا تدخل في الVS. طبعا كون تقرر VS1 ولا VS2 على نفس هذه الخصائص الأفضل. So you check. It takes a time. It takes a while. You didn't see anything. So checking a couple of minutes. Still couldn't see anything. So hard. You might even need to use the microscope. You see by the microscope there's something, and then you realize there's something very, very small. Then this is VBS stone. Again, you have to decide using those features, either VBS1 or VBS2. طيب أنت شيكت وأخذت معك فترة وما شفت شيء واستخدمت برضو المكبر أو المجهر فالمجهر أنت شفته فهنا تقدر تقول VBS أو صغير جدا جدا. طبعا تقسم عن 1 ل 2 على حسب هذه. You're checking and couldn't see anything. It's really hard. Then your stone might possibly be loop clean. أما إذا دورت وما حصلت حتى باستخدام المجهر فإذا هو loop clean أو Between loop clean and VBS1, hard to decide because we are talking about like finding impossible almost, too small. But this is mainly how we decide
how our stones will be, either VVS, either VS, either SI or PT. يعني بين النقي وفي اس 1 في اس 1 يعني هو شيء مره صعب لان ندور على شيء بسيط جدا بين فيه فصعب مره. Okay, for me that's okay. We can take a break if you want to. الحين ممكن ناخذ بريك اذا تبون. As you wish. Thank you Then, very much. of course. Can't two person give same report for one stone, exactly same? If I take a stone to somebody here and somebody here, they can give same report exactly? It might be different because the results will depends upon the grader. So some rules might be different between the laboratories. For us, we follow IDC rules, which is transparent. So like you can find it online. All of the results we are given in our laboratory, at least two different experts, grader, will give. If the results are matching, then we will move forward. If not, either 3, 4, or even more grader will come together and decide. But at least 2. Of course, it might be different because you are the one, the one is deciding. The human factor will affect. All diamonds have the same density. Yes, 3.515. Yes. They only differ in the color. Yes. And the purity. Purity. But density is the same. Density always the same. This is the chemical composition of the diamond. Always 3.515 per gram per centimeter. Okay. We talked about formation of diamond, chemical composition. We talked about 4 C's, karat, color, clarity, and the last C we will talk about is cut. تكلمنا عن خصائص الألماس، تكون الألماس، وتكلمنا عن أغلب الفور سيز. الحين باقي الفور الأخيرة أو السي الأخيرة اللي هي القص. When we talk about cut, we are not talking about the shape. عندما نتكلم عن القص حنا ما نتكلم عن الشكل. I'm talking about the angles of the facets. نتكلم عن زوايا الوجوه. Because come back. Sorry. Because if those angles are well, the light will get in and get out. You will be able to get the benefit of refractive index as well as dispersion rates as much as possible. إذا كان المقاييس الوجوه صحيحة راح يدخل الضوء وينعكس ويطلع مرة ثانية ويشيع أو يوهج بشكل أكبر وأحسن. I put this picture on purpose because to me, barbers and diamond polishers are doing the same thing. حط هذه الصورة خاصة لأن الحلاقين وصاقلين الألماس يسوون نفس الشيء. Because barbers are trying to make you more handsome, diamond polishers are trying to make diamonds more beautiful. لأن الحلاقين يحاولون يخلونكم أكثر وسامة وصاقلين الألماس يحاولون يخلون الحجر أكثر جمالا. Because if diamond is not well cut, it will not shine, it will not disperse the fire, so it will not look like as much as well cut diamonds. That's why cut is very important when it comes to the beauty of diamonds. لأن إذا ما قص الحجر بشكل صحيح ما راح يسطع وينور بشكل يعني جميل، فعشان كذا القص هو مسؤول عن جمالية الحجر. All other features are determined by nature, but cut is determined by human. جميع الخصائص الأخرى يتم يعني تكون من طرف الطبيعة، ولكن القص هو العامل الوحيد اللي فيه الإنسان أو يتدخل فيه الإنسان. I will show you a video how they are doing the cut. You'll see how they do it. حنوريكم الحين مقطع فيديو عن القص أو كيف يسوون القص. Diamonds are cut in different stages. They start off in the rough form, the way they've been dug up pretty much out of the ground. They're cleaned up a little bit, sometimes what we call a window, it is polished into the diamond so that you can look inside the diamond. Then they're analysed so that you can decide how the diamond will be cut, to find out the highest quality and the most money that you can get out of the rough. You want either the largest diamond or the highest quality diamonds but smaller. From there, the diamonds go to the cutters
all of the cutting is done by hand. They attach the diamond rough to a dock, which is kind of like a stick that they can hold the diamond with, so they're not holding it with their hands. It gets very, very hot. That gets put very gently onto a rotating wheel that cuts the diamond and also polishes the diamond. The value of a diamond is determined by several things. First of all, the 4 C's. So we're looking at the color of the diamond, the clarity, which refers to the minute natural identifiers that are found inside a diamond, little carbon spot or feathers or pinpoints or anything like that. So the larger these are and the more apparent they are, the lower the value of the diamond. The carat weight, which is the actual weight and size of the diamond, and then the cut. So the cut is the most important part other than its size and its weight. The way a diamond is cut is going to create the sparkle and the allure and the beauty of the diamond. Also, the market value goes into the price of the diamond, so what rough is available at the time. The other thing that can affect the price is fashion. The popularity of a particular cut or shape. If someone's looking to buy a diamond to wear for an engagement ring or a pendant earring, something like that, they perhaps don't need to bother with the highest of the highest grades. So if you really wanted an investment diamond, I would recommend going at the highest range of colour and clarity and cut. They are always going to be the highest price point. They are going to maintain their price. There's going to be less fluctuation with popularity and fashion. They're always going to be the highest possible benchmark for prices of diamonds. So this is how basically make the cutting. هو كذا عادة كيف يكون القص. So as you see, all combination of those forces will will determine the price of the diamond. مثل ما It will affect the price. مثل ما شفتوا أو مثل ما سمعتوا إن الفورسيز هي اللي تحدد خصائص وسعر الألماس. So when we are talking about cut, as I said, we are talking about angles. We are talking about how well they are angled. So there are three sub determining a point. Which one of them is proportion, symmetry, and polish. Each my decisions will be ranked either excellent, very good, good, or fair. لما نتكلم عن القص فنقسمها إلى 3 مجموعات: المقاييس والتشابه والصقل. طبعا كل قسم يتم تقييمه على انه يكون ممتاز، جيد جدا، جيد، ومقبول. So when we talk about proportion, the first one, as I told you, عندما نتكلم عن المقاييس we are talking about all the angles, how they are positioned. نتكلم all عن the facet angles. عن جميع مقاييس الزوايا، عن جميع الوجوه. All facets needs to be angled and aligned with each other, those, so that you decide the light will be able to get out and it will be able to look like this. يعني لازم يكون الزوايا صحيحة عشان يدخل الضوء ويطلع ويكون توهج زي كذا. Those are the tables we use to determine if my diamond's proportion is either excellent or very good, good or fair. Once you come to diamond grading course, you'll be able to do it yourself by eyes, by making practice. So you'll determine the proportion of your diamond. طبعا هذه الجداول حتعرف عنها إذا جيت دورتنا الثانية. طبعا هذه الجدول حنا نستخدمها عشان نحدد إذا كان القص عندي ممتاز ولا جيد ولا جيد جدا. It might seem scary but it's not. هذه يعني زوايا ولا لها طريقة حسابية ولها أغراض بتعرفها إذا جيت معنا، لأن يبغى شغل أكثر، لازم تتدرب عليها أكثر. So like symmetry, again those facets needs to be symmetrical. If not, it will cause some effects. I will show you. Look, those are all symmetrical mistakes. Cullet not in the middle, table not in the middle. Girdle is like going like this. Table is. التماثلية أي الجزء اليمين يساوي الجزء اليسار. إذا ما كان هذا مضبوط راح يسبب سواد في الحجر. فنلاحظ أن هنا في ميلان، هنا الطاولة مايل على جنب، رأس القمع مايل مو في النص، الحزام راقي نازل.
So if you have those kind of symmetrical mistakes, your stone will not shine. You'll see those kind of darkness inside of the diamond. يعني إذا كان في أخطاء ما راح يشع، حتشوف زي سواد جواته. Or like this. Again, last but not the least, I'm not talking about the shape. This is different. I'm talking about when we talk about the cut. We are talking about proportion, symmetry, and polish. مرة أخرى حنا نتكلم عن القص، حنا ما نتكلم عن الشكل، حنتكلم عن المقاييس والتماثلية والصقل. السؤال هي نفس الأحجار تاخذ نفس الرؤية حقت نفس الفكرة مالت الحجر الرام في القاطع. كلهم يقصنا على حسب الصاقل نفسه، هو وش يبغاه أو حسب مالك الحجر. كيف يبغى يقصها هو يحدد. بس هنا تطلع مهارة الصاقل. So what is the question? He asked all the shapes cut the same as the round? No. I told you. Not all the old shape of diamonds, fancy shapes has 57 facets. Might be different. مو كلهم 57 اختلاف في الأوجه، ولكن مهارة تطلع بيد الصاقل نفسه. هو إذا كان قص زين تطلع أحسن. Okay. Now we are over with the 4C, and we know how to grade the diamond. We know what carat is, what color is, what clarity is, what cut is. So now we'll learn how to give the price of the diamond. الحين حنا عرفنا عن الفورسيز كلها، عرفنا كيف نقيم الألماس. الحين بنعرف كيف نعطي السعر. They will do it. We use a chart which is called Rappaport. We'll do some math now. This is the math class. This is called Rappaport. Do you know how to read Rappaport? هذا هو تقرير رابط. أحد يعرف كيف يقرأ التقرير؟ This is Rappaport. It is published every Thursday night at 12. And you have to be the member of their website. طبعا هذا التقرير ينشر كل ثلاثاء بالليل ولازم تكون عضو في هذا التقرير. All diamond traders are using this table to determine the price of the diamond. We'll talk about that. Every Thursday night, it's published weekly. This is not the newest. طبعا هي كل ثلاثاء بالليل. طبعا هذه مو آخر example. يمكن أسبوعين وثلاثة قبل أسبوعين وثلاثة. كيف طريقة الاشتراك فيها عشان الواحد في الموقع اللي فوق. Okay, let's. عليها رسوم بدون رسوم. عليها رسوم. أي. Are you ready? من هذا تقرير من الرابط. يا جاهزين ركزوا معي عشان تعرفون كيف تقرون هذا التقرير. Okay, it's published every Thursday. How do we know your answer of your question? How do we know if the price is changed in a good way or bad way? طيب هو ينشر كل ثلاثاء. كيف أعرف أن السعر تغير؟ If you see any number is bold, means black, means the price is increased compared to last week. إذا شفت أي رقم مغمق عليه فإن السعر زاد عن الأسبوع الماضي. If you see any number bold and italic like this, means the price is decreased compared to last week. إذا شفت أن الرقم مغمق عليه ومايل كذا كأنه زعلان فإن السعر نقص. It's so easy. Follow me first. ركزوا معنا عشان تعرفون كيف تقرون. You will make practice, a lot practice. لأن حنتعلم مع بعض كلنا. First, I have to determine which of those I will look at. So, in order to be able to do that, I have to know my carat weight. So, those are all carat ranges. أول شيء عشان نعرف حنا في أي جدول حنتكلم عنه لازم أعرف أنا كم عندي قراط. فالمكتوب فوق بالأسود هذا هو القراطات.
if I have a stone, for example, 50 pointer, 0.50, this is the range. I will check my price. إذا كان عندي حجر فاصلة 50 حأدوره بين فاصلة 50 إلى فاصلة 69 فأنا حدوره في هذا المربع. If I have 0.45, 45 pointer, this is where I will look for my price. إذا كان عندي فاصلة 45 فأني حدوره في هذا المربع. Okay. If I have 37 pointers, this is where I will look. This is where I look for my price. إذا كان عندي 37 فأني حدوره في هذا المربع. Understood? Second, I will determine the color. I will check. Those are the color. Those rows are colors. بعدين راح أحدد اللون. فعندي في الأسود على اليمين واليسار هو الألوان. Okay, colors. Below 30 pointer, as you notice, colors are group. They are range. أقل من فاصلة 30 لو تلاحظون إن الألوان بشكل مجموعة. Because below 30 pointer, diamond trades are mainly happening in parcels. يعني أقل من فاصلة 30 عادة تكون تجارة الألماس على شكل مجموعات. يعني it's mixed. You give your prices according to what you see. مجموعة كاملة مو بحال كل حجر لحاله، مجموعة مخلوطة. مخلوطة كذا. مخلوطة. تنباع كبوكسات هي تكون ولا. Yeah, like the diamond paper, you know, like there are diamond papers folded, so you just they will show it to you like a parcel, like 100 carats. You will sell it. Two color it will be. Yeah. Between range. H and G, G and H. No, not G and H. Like it will be range, like D and F, G, H, I, Jack. في D, E, Just 2 grade, just 2 grade. Yeah. Not more than 2 grade. No. So this parcel, it will be like DF parcel, for example. Yeah. The price you'll give it that way. You determine the color. Those are the clarities. Like it says IF, VVS1, VVS2. It's different than our terminology. IF is GIA standard. Ours is look clean, but it's the same. For example, I1 is like PK1, same. One more thing in clarity, you'll see SI3. That normally we don't have SI3, but in trade, so it represents the stones between PK and SI2. طبعا مثل ما تلاحظون طبعا الشيء الثالث لازم أعرف عن درجة النقاء حقي أو تقييم النقاء. فتحت الخط الأسود حتلاحظون إن فيه درجات النقاء. طبعا مكتوب IF هو المسمى الأمريكي لل LC اللي عندنا. طبعا حتشوفون الI هو نفسه الBK. First, I will determine the current. Let's say I have 40 pointer. Follow me. We will make practice together. الحين ناظروا معنا عشان تسوون أنتم بعدين لحالكم. I have 40 pointer. H color SI1. اللون H SI1. I will start from H. I will find SI1. I will come and meet. The number is 21. بنلاحظ اني اجي من عند H والاحظ منطقة التقاء النقاء واللون حطلع الرقم. That's it. You tell me. 50 pointer. الحين قولون انتم. فاصلة 50 H VVS2. كم الرقم؟ 56. فاصلة 50 H VVS. What is the number? VVS1. VVS2. Did everybody VVS2. VVS2. Now let's do it together. I have 50 pointer. عندي فاصلة 50 H color. لون H VVS2. VVS2. 36. VVS2 36. شوفوا معانا على الشاشة. You're looking at the side. VVS2 36. One more. Ready? واحدة ثانية يلا. Concentrate on me. ركزوا معانا. You'll make practice. Don't worry. First, just grab the idea. We'll make practice. I have 45 pointer. عندي فاصلة 45. K color. اللون K. SI1. 15, right? Yeah. Okay, very good. كلكم طلعتوا 15؟ لا باقي
لسه خطوه خطوه شوي خطوه. All the numbers in Rappaport represents يعني means in US dollars. Okay? Whatever I am telling you is in US dollars. كل الاسعار في تقرير الرابع هو بالدولار. اي شيء قاعدين نتكلم عنه الحين بالدولار. Step 1, you find the number. Step 2, multiply by 100. الخطوه الاولى حصلنا الرقم. طيب الخطوه الثانيه ايش؟ نضربه في 100. This represents your karat weight. هذا يمثل سعر القراط الواحد. Your karat price. هذا السعر للقراط الواحد. This represents your karat price. First, find a number. Second, multiply with 100. This is your karat price. 1 karat price. أول شيء طلع الرقم بعدين تضربه في 100. هذا يطلع لك سعر للقراط الواحد. For example, in this example you find 15. You will multiply with 100. 1 karat of that diamond is 1,500 US dollars. يعني طلعنا أن أكيد الرقم اللي معانا 15 ايش نسوي؟ نضربه في 100. يطلع لنا 1500 دولار للقراط الواحد. I have 70 pointer. عندي فاصلة 70 F color. اللون F VS2. VS2. What is my karat price? وش سعر القراط الواحد؟ 6,000. What 600? 6,000. Why 6,000? Follow me. 3,400. معانا Follow me. معانا Because you are not paying attention. ركزوا معانا ركزوا. You are not paying attention. ما شكلك ما ركزت. ركزوا معانا. I have 70 pointer. عندي فاصلة 70 F color. اللون F And VS2. VS2. What is the number? What 60 ya? Who says 60? مين قال 60 قول؟ Who says 60 abi? 5000 بس في بعضهم $5,000, right? يعني 5000 هو سعر القراط الواحد. VS1, VS2. Come on, you're punished. Come. We'll make a practice together. Come. VS2 or VS1? VS2. You want to make a practice? 14125. Let's do it together. Tell me a karat weight. عطنا قراط. كم؟ عطنا أي وزن. You show me by your hand. أي وزن كذا. من راسك كذا عطنا. Tell me a karat weight. Number? أي وزن. For 1 karat. القراط يعني فاصلة 50 Tell me a karat. .47. Okay, 47 pointer is our stone. 47. Tell me a color. عطني لون. H color. 47 H color. Tell me. VVS. VVS 1 or 2? 2. Okay. 47 H VVS VVS 2. 2. 27. That's it. And 27. What is my 1 karat price? 700. Awesome. This is. Thank you. Appreciate it. خلاص. This is per karat price. 1 هذا karat. سعر للقراط الواحد. But my stone is not 1 karat. بس حجري مو واحد قراط. My stone is 47 pointer. This is a karat price. My stone is 47. ولكن حجري 0.47. Now I will multiply this number with the karat weight. الحين حضرب سعر للقراط الواحد في سعر في وزن الحجر. With 0.47. في 0.47. Okay? That's it. Do it and tell me the يلا. number. I didn't make the calculation. قولوا لنا كم. Worldwide? Of course. Worldwide, wherever you go, they use this. Everywhere. Everywhere. Can you say that again? Listen. اسمعوا هنا ركزوا معانا يا شباب. Listen. شباب Listen. هناك معانا. First, I find a number, whatever the number is. I find it. It's in my hand. I multiply this number with 100 to decide what my 1 karat price is. This is my 1 karat price in dollar.
then my stone is not 1 karat. My stone is some different. I will multiply this number with karat weight, whatever the karat weight is. Either it's below 1 karat or above 1 karat. يعني below 1 carat. You will multiply, let's say if you have 0.50, you will multiply this with 0.50. If you have 0.30, you will multiply with this with 0, whatever the karat weight is. يعني أول شيء نطلع الرقم، بعد ما نطلع الرقم راح نضربه في 100 يعطيني سعر للقراط الواحد. طيب أنا الحجر اللي عندي مو قراط، أقل، فحضربه في عدد القراطات اللي عندي فيعطيني سعر الحجر حق كم؟ في الوزن اللي عندي. Another practice. I have مثال ثاني عنده 70 pointer فاصلة 70 F color اللون F SI3 stone. SI3. أعطوني سعر الحجر. سعر الحجر. إيه. 2000 It's getting more complicated now. We'll talk about this now. With discount. الحجر قراط ولا بوينت 7 مارتن على وزن الحجر. وش الحجر اللي عندك كم وزن؟ عندك حجر بوينت 20 نص كأنك حاجة تسوي حسب الحساب كم أي رقم الطريقة احنا Okay. All right. Do you want to make another one? يلا مثال ثاني. Last one. آخر واحد. By the way, after a while, we are so late, but after a while, each and every of you will use this Rappaport. I have diamonds. You'll check and give your prizes by using Rappaport. يعني بعد شوي حنلعب اللعبة حتشوفون هنا الماس كل واحد حيقول لنا سعر الوحدة هذه. نسوي زي مزاد. I have 50 pointer EVVS1. Wait. 50 pointer فاصلة 50 E color E color 50 لون E VVS1 VVS1 سعر الحجر على طول سعر الحجر Why? 2500 اللي مو فاهم يقول لي عشان نشرح له مو فاهم يقول لي عشان نشرح له طلع لك الرقم كم؟ نص قراط. Listen. Now, so ركز معانا. I have karat, I have color, I have clarity,
but there's something missing. عندي قرار وعندي اللون وعندي النقاء، في شيء ناقص. There's no cut in Rappaport. ما في قص في تقرير رابع. Think about Rappaport as a general price list for well-cut diamonds. فكروا معانا ان تقرير الرابع هو للالماس المقصوص بشكل جيد او ممتاز مره. Excellent. Well cut. What happens if my stone is not well cut? طيب وش يصير اذا الحجري مو مقصوص بشكل زين؟ Another question. What happens if my diamond is well cut? Too much demand. طيب وش يصير اذا كان في مقصوص بشكل زين ولكن في طلب عليه؟ It will be like premiums over this. راح يرتفع سعر عن هذا التقرير. Okay. Either will be depends upon your diamond's cut. يعني نقدر نقول هذا التقرير either will be discounts or premiums depends upon the demand as well. عاد يا انه يطلع فوق السطح يا ينزل عاد. How much the discount will be? بس كم الخصم تقريبا؟ Depends upon the demand in your market size. على You don't حسب. know. Depends upon and color and clarity whichever are going in your market, whichever is the most selling. وايضا على حسب كثرة الطلب على اللون وعلى النقاء. Liquidity in your market side. Liquidity in your market means if you have cash in your pocket, you get more discount. Huh? ايضا سيولة عندك كاش تحصل على خصم اكثر. If you buy in turn, you have less discount. ولكن اذا دفع مؤخر برضو بيقل عليك يعني ما يصير في خصم كثير. Depends. Might be 20%, might be 50%. That's what I don't know. This is what market decides. يعني من تقريبا 20 إلى 50 طبعا هذا ما نقدر احنا نحدده، هذا يحدد السوق. Each and every market has their own conditions. Some market has different sizes are selling well, some market different colors are selling well. That's why markets depends upon the market, it might change. But those prices, think about a list price for well-cut diamonds. So if your diamond is not well cut, it will be discounted. If it's too much demand well cut, it will be premium. فكروا معنا ان هذا هو السعر او الحد الاعلى لسعر الالماس مقصوص بشكل جيد. So he asked the magical question. The guy over there asked the magical question. So what is the price? How will I decide the price? Yeah, how we will decide and how we will apply those discounts over those stones. كيف نطبق هذا الخصم على هالاحجام؟ Rappaport is a general list. The rest, either if your diamond is not well cut, and it depends upon the market, either it will be discounted. If it's well cut and there's too much demand, it will be premium. So, but it is not the overprice. This is like the price that, for example, you go to shop. This is the label price. You know what I mean? This is the label price. يعني هذا الموجود على يعني هذا قبل ما تبدا الحومه تقعد تفاوض معك في المحل. مو بالحد الاعلى هو المفروض بيكون هو الحد الاعلى للحجر مقصوص بشكل زين وعليه مثلا المساوي الطلب والعرض مساوي. ولكن اذا عليه طلب اكثر يزيد سعره اكيد. اي بتصير تجاوز اللسته. عليه طلب. I will apply the discounts over karat price. راح نطبق الخصم على السعر للقراط الواحد. I find a number, I multiply with 100. This is my karat price. This is where I will apply my discount, and then I will multiply with my karat rate. Okay? خلاص؟ احنا طلعنا الرقم نضربه في 100. هنا اعطانا السعر للقراط الواحد. هنا اطبق خصمي. بعدين يطلع لي السعر القراط الواحد بعد الخصم. بعدين اضربه في القراطات اللي عندي وزن حجري. I have 50 pointer. عندي فاصلة 50 K color. اللون K VS2 with 50% discount. معي خصم 50%. 1100 فاصلة 50 اللون K 50% خصم. 500 يقول لك 550 مع ضريبة. I said 50 pointer. قلنا فاصلة 50
K color اللون كي VS2. VS2 خصم 50%. كم سعر حجري؟ I have 50. 525. Who says 525? Who says 500? I don't know, we'll see. 50 pointer, K فاصلة color, 50 لون كي VS2. What is the VS2 number? وش الرقم؟ 20. Multiply with 100, 2000 is my cut price. What is نضرب my 20 discount? في 100 2000. What is my discount? 50. كم What is my خصمي؟ price now? 50. فكم سعر القراط الواحد بعد الخصم؟ What is my price now? 1000. 1000 للقراط الواحد. 2000 is my cut price. I am applying 50% discount. آخر شيء تضربه في الوزن. Understand? آخر شيء. Last thing you multiply. 2000 is my cut price. يعني 2000 هو سعر القراط قبل الخصم. Hold on. This is my number, 20, right? رقمنا 20. What am I going to do now? وش اسوي الحين؟ Multiply with 100. نضربه في 100. What is شباب my معنا. current price? 2000. يعني سعر القراط الواحد 2000. This is when I will apply the discount. What is my هنا discount? طبق الخصم. كم خصمنا؟ 50%. What is my cut price now? يعني بعد الخصم كم قراط؟ 1000. سعر القراط What is my الواحد cut rate? 1000. طيب كم عندنا؟ What is my cut rate? كم سعر كم حجر؟ Multiply with 0.5. اضربه في 0.50. 500 هو سعر الحجر حقه. Understood? 500 هو سعر الحجر. فهمتوا؟ You said 1000. في احد ما فهم؟ I like it when this happens. Now, after في احد ما one, فهم؟ you'll check the stones, it will get more expensive. سعر الحجري 500. That was the discount. After discount. Discounted Rappaport. I have عندي 40 pointer, فاصلة 40 40 يعني. F color, لون SI2. SI2. I have 20% discount. 20% discount. عندي خصم 20%. 20. لا هو سعر 20% 1800. بعد الخصم 20%. 720. Is it? 20% SI2. F SI2 فاصلة 40 F SI2 What 1000? No 1000. Don't drive me crazy. No 1000. How many percent discount? الحين 20% يعني اقسم 20% من سعر الربع. أول شيء يطلع لنا 20 يضربه في 100 هنا تسوي خصم 20%. وبعدين تضرب في بوينت فوق. هي تضرب في بوينت اضربها ب 20%. اوكي. طيب يا Listen. I have ركزوا معانا يا عيال. Look at ركزوا me. معانا يا شباب. This is the last example. يا شباب ركزوا معانا. Follow me. آخر This is the مثال last ركزوا معانا. example. 40 pointer. فاصلة 40 F color. لون F SI2. SI2 My number is 20. رقمي 20. I multiply it with 100. My cut price is $2,000. بأضربه في 100 سعر القراط الواحد 20,000 2000. My discount is 20%. I will deduct from 2,000. $1,600 is my
discounted karat price. يعني بعد الخصم 20% 1600 هو سعر للقراط الواحد بعد الخصم 20%. I will multiply it with my karat weight which is 0.40. It will come up to 640 US dollars. راح نضربه في القراطات اللي عندنا فاصلة 40 راح يطلع لي 640. Of course. Now we'll have fun. We'll play a little game. We are so many people, so everybody will check. So we don't have too much time left. Normally we were supposed to finish, but we are too late. So you will have like 2 minutes here, okay? You will look at your diamonds. You will decide your color. I will give you the karat. You will decide your color and clarity. Go back and work on your price, and then I will. The next group will come. وتأخرنا شوي في الجدول الزمني، خذنا بريكات طولنا فيها شوي، فعشان كذا كل واحد بيجي يشوف حجر واحد. طبعا احنا نعطيكم القراط، انتم تعطون الباقي السيت. تحددون تطلعون من التقرير كم سعره وكم تبون عليه خصم، كم سويتوا عليه خصم، تعطون السعر النهائي. ويطلع صح يا طيب اللون طلع كل شيء. حنا نعطيك القراط بس لانه ما في ميزان. لو في ميزان ما اعطيناك القراط بعد. نعطيك اختبار، اعطيك الحجر شنو بالضبط تقريبا عشان الحجر. This cable is just all the time. نحدد اللون بس ولا تحدد كل شيء. اللون قصة، لون، نقاط. السايز هنا. الزبده السايز اول شيء تاخذ تاسيس عدد. المفروض تقلبونه الارقام. القراط احنا نعطيك اياه. القراط احنا نعطيك اياه. الحين بالنسبة للون لازم في احجار مرجعية وين عشان نحدد استخدموا البروشور. Brochure of it, because we don't have reference stones. عندكم هنا في البروشور الالوان. استخدموا البروشور تحددون اللون. يعني مو مطلوب منكم انكم تجيبونها ب 100%. الشاطر اللي فهم. هي نفس هذه. هي نفس لا ويقول لك شوف الحاجه شوف تحت اللون ويقول لك انت طلع لك طلعت الاسعار بس تطيع جبت. All of them are diamonds. All of them are diamonds. كلهم الماس. ما حد شيء زرقون. I didn't bring zircons this time, but we normally do that. Because I will explain you why. لكن عادة نحط زرقون بينهم. اي حنا يعني يمكن تطور وبيشوف من اللي يكتشفه اصلا. عادة نحط بس المرة ما في. المرة ما في بس عادة يحط زرقون يحط موزونايت. Okay. لا ما في. من عندي. As HRD Antwerp, we are the Diamond High Council. يعني ك-HRD Antwerp حنا المجلس الأعلى We are the للماس. Diamond High Council. We are the authority. حنا نعتبر السلطة يعني. We never trade. We never do trade in diamonds. أبدا ما نتاجر في الألماس. So this is a game we are playing. So I will be like a trader. You will. So I have my stones. You are the buyer. You will buy your stones. We will use the microscopes. This is you can zoom in and out. If you don't see it clearly, you will adjust. And you can go get in and out. Okay, you don't need to do anything else. You check it until you see it clearly. And so what you have to do, you'll check your diamonds 1 or 2 minutes, 2 minutes top, and then you'll decide your color and clarity and go back to your seat and work on your prices. And each and every box, this is your serial number, 129. For example, this is your karat weight. All are the same karat weight? No. كل صندوق يختلف. No. الرقم اللي فوق هو رقم القطعة نسألكم عنه لما تجون تشترون. Alright. نقول لكم رقم القطعة شريتوه بكم؟ عشان كل واحد نعرف يعني عشان يصير في تواصل بيننا. طبعا الرقم اللي تحت هو القراطات. وقت تحصلون 3 ديجيت عاد عرفنا كيف نقرب لاثنين. احنا عرفنا شلون. Any questions so far? You can adjust your oculars like this, like this.
اوكي حقت العين تقرب وتبعد لين توصل عيونك. في هذه ذاكرة هي الزوم او توضيح برضو تضبطها. If you are ready, first group come over. You can grab your chairs if you want to. You have to decide. Bring your brochures as well because you have to decide your colors. أربعة المسات أربعة. يعني أربعة. You have 1 minute. هلا عماد راح من أنت. لا خذ الحجر الثاني أنت. لا تكتب هذا لا. خذ الحجر ذاك. 111. And just bring it over here. Come Abi. Come Abi. Come. Sit down. لا مو هذه. لا تنسون تسجلون رقم الحجر حقكم عشان كل واحد العاب كيف نتواصل. يختار حجر واحد لأنه الوقت قليل لأنه في دفعة ثانية بتجي على الساعة 3. لا صعب. في دفعة ثانية بتجي على الساعة 3 وقت شوي ضيق. Your decision is to be crown. From crown. وين اللي يقرب بعد؟ هذا اللي يقرب ذي. لا دي. This is in and out, right? This one. أي عاد. وين؟ So your decision has to be quick. كلكم سجلتوا اسماءكم في الورقة هناك؟ في ورقة هناك. لا حطوا معلوماتكم لو سمحتوا. نتواصل معكم. ابو عماد هالصورة ب 2000 بخليها. Write your results on paper and we'll go. لا تسوون الحسابات هنا. اكتبوا بس نتائجكم وبعدين عشان يجي ناس غيركم. اكتبوا بس على الورقة حساباتكم. بعدين سووا الحسابات بعدين. Tell them two of your eyes needs to be open. لازم you don't blink your eyes. لازم في عينيتك الثنتين تشوف فيهم. والله واحدة والله أنا خربط. بصمة العدسة نفسها بصمة. انت طال خبرة عادل شوف. ايه حط اللب في مخباه. لا بعينيتك الثنتين لازم تشوف. بالثنتين هذه ترى تتحرك. هذه كلها. ايه لين تلاقي الثنتين عرفت نقطتين تصير نقطة واحدة. تركز أول. دائما قلنا تقييم النقاء يكون من جهة التاج. تقييم اللون من جهة القمع. بسرعة يا شباب عشان دفعة غيركم تيجي. اوكي يا شباب عشان الدفعة الثانية تيجي. سجل رقم حقك وسوي حساباتك بعدين. رقم القطعة يعني؟ ايه اللي فوق ايه اللي فوق ايه. صور خبايا صور. سجل رقم القطعة سجلتها 111. عيونه رايحة. رقم الاتاحات والقراطات. I make them work. شباب سريع عشان الدفعة اللي بعدكم تيجي. يلا خلاص.
سجل بس تقييمك بعدين سوي عملياتك الحسابيه. سجل تقييمك بعدين سوي عملياتك الحسابيه. 75 كبير اذا قلبت 15 كيف المشكلة أنا اللي عندي ما تضبط وياه. ما شفت أنت؟ لا اللي عندي ما تشفيه. ها؟ مغبرة من تحت على شيء يعني بعض الساطعين اللي ما يحمل. أقول ما بتشوف شيء. تعال نقول شوف شيء. خلص حط تقييم وبس. شو التقييم؟ حط اكتب اللي تبي. قلنا الأربع سيز هذه. حدد أنت هذول ثلاثة باقيات. خلاص اكتب انت على درس راح اسوي لك حسابات. اقدر ابعدهم هذا في الزوم. توضح ما وضحت؟ شوف بس ليش قربت زوم ما تصير واضح؟ فوكس كنا فوكس هذه طبعا حق المختبرات وحق الدكاكين. ايه بس انت تتعلم شلون تفحص، وذا الريبورت اللي جاي لك ما تعتمد عليه في السوق. هذا المشكلة. ده غالي واجد يعني عن السوق، لأنه كله أفخم شيء وأحسن شيء. إيه بعلى شيء وأحسن نوع من الماس. في السوق يعطونكم خصم يقولون لك ماينس عادة ماينس 20 ماينس 30 عادة يعني بي اس 2 بي كي $550. كل الناس كلها قاموا. كذا يتأكد ها شلون طلع. سجلت شيء؟ سجلت ولا عندك سجل. طيب بسم الله. سجل الرقم حقك، رقم القطعة. سجل القطعة. سجلت رقم القطعة؟ هذا اللي فوق في الزاوية. ايه سجل رقم القطعة ايش اسمه؟ 129. لمبة الميكروسكوب هي اللمبة اللي قلنا عليها دي 65. جوع اللمبة من تحت. قولهم لمبة تحمل كلهم. لأن إذا قويتها مرة بصير يعكس في عيونه مو بزين. إذا قويناها مرة ما بزين. بس نشوف الخفيفة نقويها شوي. هذه بطاريتها بتفضل. مغبش صح؟ اي مغبش. لا حركة ويضبط. مغبش. ذي العدسة مغبشة. شو من اللي تحت مو من اللي فوق. اللون والله ممتاز. ناظر كذا لا تحرك شيء ناظر. والنقاء لا تحرك شيء شوفها كذا كيف؟ ها شوفها صافية ولا مغبشة؟ لا يعني اصفى من قبل شوي يعني. إيه لأن هذه البكرة هي اللي حقت الأغلبية متعودة على اللوب. هذه أحسن يعني من اللوب لأنها الإضاءة اللي هنا ما هي الإضاءة الممتازة اللي 65. بدون خصم. ما تبي خصم؟ تربحنا. But in terms of which color? Because it doesn't. زبطت ولا كمان نقرب؟ Yeah, maybe. I prefer the manual. المجاهر هذا. إيه هذا. في لسه واحدة أكبر. لا يعني خلينا واحد. The light is لوب هو التقييم كامل ما يحتاج هذه إلا إذا كنت متفرق بين الفي اس والفي في اس والاس اي. I think it's تشتري اللوب كافي. لأن هذه عرفت اللي مرة يعطون تقييم للفي اس والفي في اس عرفت؟ هذه يستخدمون الميكروسكوبات لأنه صعب مثل ما قلنا
بين اس 1 لوب كلين مره يعني نقطه عرفت النقطه اللي شفناها الصغيره ذي اللي كنا اخبار يمكن هذا فرق كان تاكد But I don't know if you have enough for the next class. So, but I will leave all of them. If you have more, I'm من حجر مكسور من تحت. No problem. I will leave all of them here. So I will not take it back to Turkey. I will آخر واحد هذا النقاطات وهذا الرقم لازم تاخذ الرقم لا تنسون تكتبوا الرقم اللي فوق عشان نعرف عن اي حجر انتم شفتوا لا بس انا خليني يلا عشان اللي بعدكم بعد سريع سريع يا شباب ما ادري حق السبب Come on, faster. You have to do it faster. سريع يا شباب سريع سريع All of my goods are okay. Now I'm a diamond trader. Okay. So of course I will tell you that all of my diamonds are good. Good. Very good. Would I say that my diamonds are not good? Absolutely gonna say I would never say that my diamonds are bad. خلي حساباتك بعدين بس سجل بس That can be good. اسجل الرقم هذا هذا اللي هنا اللي هو هذا اللي فوق 118 اي حدد دراسة حدد كل شيء هذا بس سعر الحجر حقي خصم جوان السعر يقول لي هنا كنا تجار Abdullah. عارضين لك الماس Abdullah, both eyes are open. لا تسكر لا تسكر عينك لا تسكر عينك خلي Open كلهم both of them. مفتوحات اي لو شفت تتحرك تعدل على كيفك ما تلصق واجد عاد مره شفتك ملصق مره عشان كذا خاف عليك ترى عيونك كلهم مفتوحات لا تسكرون ولا واحده اثنينهم تناظر فيهم حددت كل شيء ما شاء الله عليك سريع مره مكتوبين في الجواب اخذت الرقم واخذت اللون واخذت الاشياء قبل اللون محدد محدد بسرعه اكتب عشان ارد على الرجال فاصلة 75 هذا القراط هذا القراط وهذا رقم القراط خله هنا بالنص خله بالنص عادة اذا نجحت ولا لا عشان نشوف أول خليني أشوف الثالث اللون إيش ذا؟ طلعت اللون اللون انا اشوفه ايش اسمه اللون انا اشوفه في القلب يعني لونه في القلب Wow, I see some diamond dealers here. ايش اسمه البتاع I see some prospects diamond dealer. نشوف فيكم تجار الماس ما شاء الله نحط خصم كل واحد مننا ولا بدون؟ والله ودك تحط خصم لا مطلوب الان يعني ابي خصم ولا تسعير لازم هذه احجار احنا عارضينها للبيع حيدر تشتريها كم؟ مصافر ها؟ لا الخصم اساسي شوف تقييم كان يبي مو جاي عندي من لا صح جاي على تشتريها انت بخصم ولا بدون؟ انت بتشتريها بخصم ولا بدون؟ تشتريها اي سوم يلا سوم هذا حجارنا سوم طبعا قلنا تقييم تشوفونه عن طريق التاج واللون تشوفونه عن طريق القمع
النقاوة عن طريق التاج واللون خلاص بس اعطيه قلم عشان يصير 129. I want to get a copy of this one because this numbers is not clear. I mean the copy is not clear. But this is every week they are publishing. This is not. هذه قديمة هذه. This is not the news. You have to update it. You have to become a member of them. طبعا اللون لازم تحددونه 20 ثانية كحد أعلى، أكثر من 20 ثانية عينك راح تتعب. الطريقة اللي هو اللون. اي قم إلى أعلى زاوية معينة راح يوضح اللون أوضح. This is a very deep question. What do you want to know? طبعا لمبة دي 65. Winter. بعدين أعطيته رقم ثاني غير 65 3050. هو 65 و 6500 كلب. This is because this is the time. New Year and Valentine's Day. ايه قل لون بس ايش ولا لا؟ هلا كيف حالك؟ There are 200 companies shifted over to Turkey. خلص الكلاس. Because you know and they have to pay tax. وين راح؟ Hold on. We have to stop. We have to stop. Hold on. We have to stop. ليش بعد البس ازرق؟ جنبك ازرق عرفت؟ الحجر حيبدا من اصفر يصير ابيض. بس لمبه بيضاء. Now we have a problem. You got it? اي شيء ازرق في المحيط الالماسه بيحولها من اصفر الى يعني العلب يلمع. You're gonna give us a gift for each one? Yeah, I will give one carat of Because I found it for you. Yeah, I will give you one Give me half of the price. ورق الالماس. For sure I'll do that. بتشوف ازرق. ازرق ليش؟ عشان يصير اكثر ابيض من انه عشان كذا تاخذ الالماس تحط على الورق الابيض تخليك دقيقة العلبة الإنارة صفراء يقوم يعطيك أبيض. Kuyumcu kent. It's the على بيض. على بياض أكثر. biggest manufacturing facility in the You know, I went to Istanbul and I was yeah, give me your number so we can have business together one day. Ramadan. You was born in Ramadan? I have 20? I'm Muslim. This is my big grandfather's. Yeah, do you have WhatsApp? I do. لا تلمس البيت لان لا يدنا في زي الزيت مش قلنا الالماس يحب الزيت عرفت احنا ما نفضل ان الواحد يلمس الالماس بيده. لا كله مقلب كله مقلب. My diamonds are beautiful. I have the best diamonds ever. تحت قراطات. You're from Alak. كم سعر I have a very يعني in Kuwait. Kuwait, yes. We have Alarbash in Kuwait. Yeah, we all in the Middle East. But there's no Mubarak. But you are not relatives. No, we are relatives. You are? With Mr. Ali? Yes. Yeah, Abdul Rasul. Yeah. Mr. Mohammed, head of the Jewelry Association. Yeah. Big guy. Big guy. I took him to Belgium. To Belgium? ممكن تحصلهم Actually, in Kuwait, they focus with diamond. ما عندنا دي حق Most اللون تحت with the gold. Who they? لا لازم You are not focusing on diamonds. لازم That's why there's no reason. ما عندنا. Focus on diamonds, you'll sell diamonds. لحظة جبناها فحص الكاسات وعاد قرا. They not pay. لا اللون. Since you don't know. كانوا موفرين يعني عدد. That's why you Let's don't say want to for example, see this one here.
I'm gonna buy this clothes. It's too expensive. Nobody's gonna buy Don't get the customer. No way. Get those. Maybe this one in Riyadh and Jeddah. Maybe. Don't need that. It's too expensive. يلا يا شباب يلا. You know the market. نرجع اطلع عليها مرة ثانية. مين بقى ما شيك؟ بقى أحد ما شيك؟ Okay, are we done? Yes. We are too late. يعني تأخرنا مرة عن السكيدول حقنا. So you're gonna get the result and we can leave? No. Don't you want to learn about diamond simulates? Like But I thought this is the last step. cubic zirconium, moissanite. Don't you want to learn? I want. So يلا يا شباب يلا. We will. قطة واجد. يلا يا شباب. خلاص الجاهز يجلس مكانه يلا. جاهزين يجلسوا مكانه. Okay, are we done? Everybody's. المفروض كل واحد طلع سعره. المفروض كل واحد طلع سومته. كيفك سومتك؟ هذه سومتك. How they treat the diamond with the silicone? Lazy. Yeah. They hold inside. This is their technology. They don't show it to anybody. Secret. Yeah. فيها شوية فيها ثلاث نقوط سود شفتهم بسرعة يعني زينين مو خلاص حطها ساعة. خليها يساوي Abdullah, can you tell me what the numbers? Here 128 128 111 111 118 118. 129. Thank you. 1, 2, 3, 4. Go as quick as possible. تعال حط خلينا قراءة أجل بي إس يلا شباب اللي خلص خلاص يلا. عندك انا شفت يا احمد ايش انا شفتها سجل بي بي اس لا شوف بخلي بيني وبين بي اس عماد ذا ابو عماد 118. ما شاء الله كم خبرة؟ 17 سنة ما شاء الله. يعني عدل عليه 129. Okay. يلا شباب Get back to your seats, please. مكانكم يا شباب. شوف ابي We have to move on. مكانكم يا شباب متأخرين. Okay. Thank you.
All right. Now, think about, I'm an Indian trader, come to your country and to try to sell my diamonds. تخيلوا معناه هو تاجر هندي جاء هنا السعودية عشان يبيع الألماس. And I bought those diamonds from my supplier on consignment basis. I didn't pay anything. شرى هذه الألماس دفع مؤخر، يعني ما دفع شيء هو إلى الآن. I will sell it to you, collect the money, and then I will go to him. I will pay my debt. We'll see if if I have enough money, I will make money or not make money. حيجمع منكم الفلوس، بيبيعكم إياه، يجمع منكم فلوس ويدفع تكاليفه ونشوف هو كسب ولا لا. Who has 128? مين عنده 128؟ Yes. How much did you pay? 800. 800. Discount 20%. Okay, everything is. Because I'm paying cash. Okay. مين كمان؟ 480 dollars. 742.9. Who else? 360. مين كمان؟ That's it? Okay. Who has 111? 111. How much? 592. مين كمان؟ 440. 740. 555. Okay, just a moment. Okay, who else? مين معنا؟ 450. Oh. مين بعد 111؟ Who else 118? Yeah. 1890. 1920. 128. 1950. 118. 1680. 1680. 118. What? 170. Okay. 1700. Okay. All right. 129. 129. 740. 475. سعره كم تشتريه؟ كم تشتري؟ 128 انت؟ 421. 421. Just a moment. 421. مين كمان؟ 609. 426. 426. Who else? مين بعد؟ That's it. Okay, I am a seller. So كم سعره؟ who, هو تاجر. whoever gives me the best price, I will sell my stone to him. أحسن واحد يعطيه سعر بيبيع له الحجر. In first case, who paid 128? Who paid 800? في 128 من دفع 800 Stone is yours. باعك إياها 800. The second one, ثاني واحد he 740. 111 740. The stone, باعك who إياها paid that? 740. Okay, the stone is yours. 118. The next one is 1950. 118. The last one is 129. last one is 740. 700. Let's see how much I make money. خلينا نشوف كم ربحوا أو كم جمع منكم. $4,330. This is the money I collect. 4200. This is my turnover. 30 هذا اللي أخذ منكم. So first stone, it was $800. He paid $800. The stone cost 335. The second stone cost 409. He paid 740. The next one 1853 and he paid 1950. This group was the best. Yani congratulations. Especially 1890 and 1920. Perfect.
The last one was $363 and he paid $740. So my cost, so I'm flying back to India now. I will pay my debt, which is 2,960. تكلفتها 2960. I made $1,270. كسبكم Easily. 1270. Thank you. بسهولة. Thank you. You're welcome. Give us the story. What? What type of, can you tell us each one which... Then I'll tell you. Okay. I will tell you. Just a moment. I'll tell you. The first stone was 128. $128 was tinted color below M. أقل من M. And clarity was VS2. VS2. The second stone 111. 111 was HSI1. 111 HSI1. 118 was IVS2. 118 was IVS2. ISCV2. 129, the last one, was tinted color VVS2. What is the clarity of 111? Abi, I told you. HSI1. HSI1. Alright, we have to. طيب لازم حنخلص آخر جزئية وننتهي كذا. It was easy. I made almost like $1,300. I came over here and visited your shops and offered my stones, and I got my cash and went back my country. So I think when I come back next time, you will kick me and hit me and chase me with the. يعني جيت هنا وعرضت عليكم جيت بحسن طيارة. I'm not judging. I'm سكنت. وباعكم أحجاركم ويمشي يعني. My purpose is not to judge your knowledge here. We are just playing a game. I'm trying to show you if you don't know what you are doing, so you might end up losing a lot of money. So you have to know what you are doing. حنا هنا مو قاعدين نحكم انكم ما تعرفون. حنا هنا قاعدين نوريكم محاكاة للواقع. لو انكم تاجرتوا وانتم ما تعرفون ايش ممكن تسوون، ممكن تخسرون ملايين. Now we'll talk about diamond imitations. Diamond stones look like diamonds, but they are not. Their chemical and physical properties are different. الحين حنتكلم عن أشباه الألماس. أحجار تشبه الألماس ولكن خصائصه ومركباته تختلف تماما. No, synthetics. Like most of them are synthetics, but there are some natural as well. Mostly known diamond similants imitations are moissanite and cubic zirconium. أشهر أشباه الألماس هو الموزنايت والزركون. And I will show you the ways how to differentiate. وحنشوريكم طرق كيف تفرقون بينهم. For example, this one is cubic zirconium. هذا زركون مثل ما شفتوا في المكبر الألماس شلون كذا نفس الشكل. This is moissanite. وهذا موزنايت. If I had moissanite or cubic zirconium here, you would have. يعني لو كان معنا زركون ولا موزنايت تقيم الألماس. شفتوا على أساس الألماس. If you don't know how to differentiate, it's a problem. One of my students came over to me once, and so he was not my student by the time. He called me. He said that he wants private lesson immediately. I said, why? We don't do that. So come to my class. He said, I want to register right away. طبعا عشان تعرفوا شو تسوي عنده هو يقول قصة إنه واحد كان لسه ما صار طالب عنده لكن يبغى يصير طالب دق عليه وقال له أنا أبغى آخذ شو اسمه دروس خاصة. قال إحنا ما نسوي هذه الدروس تبي تعال دورتنا. قال طيب سجلني الآن وفورا.
Because he purchased 2 karat moissanite as diamond, and he paid thousands of dollars more, so he lost a lot. So that's why, I mean, it might happen to anybody here, because not only diamond imitations, also synthetic diamonds are in there. Lab-grown diamonds are in the market. I will explain a little bit. So you cannot detect by eye. If you don't have the certificate, no way you will understand if they are natural or synthetic. لأن شرى قراطين موزنايت على أساس إنهم ألماس، خسر آلاف من الدولارات. We talked about some numbers, right? Now we will use them. احنا تكلمنا عن الأرقام أول محاضرة تذكرونها، الحين نبي نستعملها. For example, hardness of, in Mohs scale, hardness of diamond is 10, moissanite is 9.25, cubic zirconium is 8.5. مثل ما قلنا على مقياس موس ان الألماس مقياسه 10، الموزنايت حيكون مقياسه 9 و25، والزركون حيكون 8.5. Means diamond can scratch moissanite, right? معناته ان الألماس يقدر يخدش موزنايت. Diamond can scratch cubic zirconium. والألماس يقدر يخدش الزركون. So think about it. I have some jihaz and the hardness is 9.75. More than moissanite. فكروا معنا لو عندي جهاز قساوته 9.75. Not 10, 9.75. مو 10، 9.75. Would it scratch diamond? حيخدش الألماس؟ No. It would scratch moissanite, right? بس حيخدش الموزنايت. It would also scratch the cubic zirconium. راح يخدش كمان الزركون. This is called borazon needle. هذه هي إبرة بوروزون. You can find it in the diamond trades, like India, like in Antwerp. You can find it many places. The موجودة في مستلزمات الألماس. hardness is 9.75. So if you scratch your stone, and if there's a scratch, you can say 100% it's not diamond. هذا تخدش There's فيه no الحجر. scratch, it's إذا في diamond. خدش 100% مو بألماس. إذا ما في خدش فهو ألماس. Borazon needle. إبرة بوروزون. Available in the market? Yeah. This is the first time I've seen like that. You might not be able to see it over here, since they don't know. But if you go to Antwerp, you can find it online. Maybe Hard to Istanbul. do it or just easy to do it? It's very It's hard. so easy. Yeah, no. It's so easy. But you'll make a quick, small scratch. We'll just check it by loop. If there's no خدش scratch, بس كذا، بس لا تحط بالطاولة الخدش عشان ما تخرب بضاعة الرجال بعد. خدش عند الحزام عند هذا. عشان ما يشوفوا عندك القلم خلاص. فالخدش هذا عشان. By the way, there is electronic something like this. What? Electronic. Machine. I'll come to that. I'll come to that. So let's talk about density. خلينا نتكلم عن الكثافة. We said that diamonds are for the same volume. Diamonds are 3.51 times heavier than water. إذا قلنا إن كلهم نفس الحجم، قلنا إن الألماس هو 3.51 أثقل من الموية. Moissanite is close. الموزنات قريب. However, cubic zirconium is 5.65. ولكن الزركون هو 5.65. For example, I have the same volume of two stones. If I scale them, one of them will be like much more higher, like almost like 2 times higher than diamond. كان عندي نفس الحجم. Not 2 times, like حجرين نفس الحجم وزنتهم راح يعطوني يعني واحد زركون واحد الماس حيعطيني الزركون اثقل وزنه اعلى تقريبا دبل. It will be much more heavy in the scale. So we will use this feature to understand. هنستخدم هذه عشان نفرق بينهم. I can show you a way. حنعلمكم طريقة. You can scale the diamond without a scale. يمديك تعرف قرطات الألماس بدون ميزان. Okay? You can scale a diamond without a scale. There's no magic. We'll use a jihaz called caliper. استخدم جهاز مقياس. Caliper. This is our round, brilliant shaped diamond. عنده شكل الحجم الدائري، شكل الدائري. This is diameter. وناخذ القطر. This is diameter. قطر الدائرة. I will measure it a couple of times. حقيسه أكثر من مرة. Because there's no perfect round shape, exactly perfect round shape. لأن ما يوجد هناك دائرة بشكل تماما. That's why I will just measure it a couple of times. I will get the maximum diameter and minimum diameter I found. عشان كذا بقيس كم أكثر من جهة بحصل على أكبر قطر وأصغر قطر. Also I will measure the height of diamond. وأيضا حقيس ارتفاعه.
and I will multiply it with a special number. بعدين حضربه في رقم ثابت. So I will find a number. بعدين حصل على رقم نتائج ضربهم. This is the carat weight of my diamond. هذا هو وزن بالقيراط حق الحجر. Carat weight of my diamond. If it's يعني بالقياس can you come over here? So because it's not easy. Okay. So I measure with my caliper the diameter. Yeah. أنا قست بالجهاز هذا الأقطار. I got the maximum diameter. By millimeter? By millimeter. By millimeter. Diameter, minimum diameter. So I found the height, and I multiply with this number, special number. نضرب أكبر قطر أصغر قطر في الارتفاع في رقم ثابت. So there's a number you'll see. There's a number will come up. حيطلع ناتجهم رقم. This is the number of your carat weight of your diamond. هذا رقم القراط قراط حق الحجر حقك. Now scale your diamond. If it matches, it's diamond. إذا وزنت الحجر حقك وطلع نفس الرقم هو نفسه طالع من المعادلة فهو الماس. Yeah, the number you found, it has to be the carat weight of your diamond. If it's cubic zirconium, the scale will be too much higher. لكن إذا كان زركون على الميزان رقم على الميزان حيكون أعلى من الرقم الموجود في المعادلة. The magical question. لكن السؤال What is the number? وش الرقم الثابت؟ ايش هو الرقم الثابت؟ I started feeling hungry. I don't want to say it. Should I say it or not? No. The class is over today. Thank you so much for coming. Of course, I will not tell this number. If you want to learn this number, come to my grading course. We'll delete it. I'm kidding. Of course, I will teach you. This number is 0.0062. هذا الرقم هو 0.0062. 0.0062. If you use this formula, you will find the carat weight of your diamond. Scale it. If it matches the diamond. If it's too heavy and too much difference. اي شكل طيب هذا الشكل الدائري هي عملية حسابية للشكل الدائري. لا بس هذا في هذه يمكن ابعادها تختلف. اي الابعاد تختلف هذه فما تطبق عليها. لان اغلب الاشياء او السوق الماشي دائري. 60 Okay, خلاص. Yeah, but you cannot detect it because there is always variation. You cannot say exactly it's diamond or moissanite, but you can 100% say if it's cubic zirconium or not. لأن الموزنايت كثافته قريبة من الألماس. طبعا هناك في المعادلة رينج مثلا 10% نسبة خطأ، ما هي والبعد الموزنايت عن الألماس تقريبا 10%، فما يمديك تحدد ذاك الفرق بين الموزنايت والألماس، لكن تعرف الزركون على طول. Because there's always a margin of error on your side, on your calculation. So that's why the numbers are close. We cannot say 100%, but you can say 100% is cubic zirconium. How about the imitation diamond? If it's the same weight, imitation diamond. There are other ways we'll use that. Let's say that you cannot decide. So the diamond imitation, another imitation, not cubic zirconium, it's moissanite. No, I mean they come do the same weight exactly. No, because the density is different. الكثافة هذه من أساس الخصائص المادة نفسها كثافتها عالية. Okay. جهاز ينباع في السوق يقيس الأقطار. Okay. Next one, Abdullah. So this is the jihaz you were talking about. Yeah. Diamond tester, different variation you'll see. Like it looks like a pan, it looks like a this, different types you'll see. هذا هو الجهاز اللي نستخدم عادة في السوق اللي يطنطن. So this is working with the principle of thermal conductivity. We say that diamonds transmit heat so fast. هذا الجهاز يعمل على خاصية انتقال أو سرعة انتقال الحرارة. اللي قلنا الألماس ينقل الحرارة بشكل سريع. This is the principle of that machine. It calculates and tells you if it's diamond or not. However,
It's not dependable 100% because it's most of them are working with battery. If battery goes low, might be a problem. And if you keep on working, sometimes it gets confused. Or if your diamond is set or mounted, sometimes there's a metal, so there's a margin of error. ولكن ما يمديك تعتمد عليه 100% لأن أحيانا تكون بطارية ناقصة شيء فيه مو بيعطيك قراءة صحيحة. أيضا إذا استخدمته كثير أيضا ما راح يعطيك قراءة صحيحة. إذا كان الحجر مركب على القطع أيضا ممكن ما يعطيك قراءة صحيحة. Do you want me to show you a way that you can, without calculating anything, you can easily understand if the stone is cubic zirconium or not? تبون أعلمكم طريقة بدون ما أي عمليات حسابية أو شيء أن تعرف إذا كان الحجر حقك زركون ولا لا. 100%, like in 1 second you'll understand it's cubic zirconium. ثانية واحدة على طول تعرف. Come to my private class. If you come to the course, you'll make, maybe I will tell you. Maybe. Draw a line. ترسم خط. Draw a line. Okay. Put your stones on the line. Okay. وتحط الحجر على الخط. Or even a newspaper or when anything. أو أي كتابة يعني. If you see the line so clearly, a little bit bend over, outward, so see it's so clear, 100% cubic zirconium. إذا شفت الحجر واضح ممكن مايل شوي هذا 100% زركون. Do you see the line over here? تشوفون الخط هنا؟ الحجر الثاني؟ Moissanite also you will see it like this. الماس والموزنايت نفس الشيء. However, cubic zirconium you'll clearly see. لكن الزركون تشوفونه بشكل واضح. How much is the price for the moissanite? Almost zero. Almost zero. A couple of dollars. It's like zircon. Zircon like $10, $20, $5. Do you mean that zircon is more expensive than moissanite? No, moissanite is more expensive. Zircon is way less. So now we'll talk about. I will show you to differentiate diamond. So detect moissanite. الحين بنوريكم كيف تكشفون الموزنايت. Because moissanite has a very critical feature. لأن الموزنايت له خاصية مهمة. We talked about the refractive index, right? تكلمنا عن عامل الانكسار. Light is getting in, coming out, so diamond has a high refractive index. أن النور يدخل ويطلع وأن الماس عنده عامل انكسار كبير. Moissanite even has more refractive index, and moissanite has 2 refractive index, not 1. الموزنايت له عامل انكسار عالي وأيضا له عاملين انكسار. 265 to 272, which will cause something very important. Light will come, and it will break twice in the moissanite, so you'll see the things twice. معناته أن النور راح يدخل راح ينكسر مرتين وحتشوف شيء مرتين. You remember your basal facet, right? تذكرون الوجه البازي تكلمنا عنه؟ I will check from my basal facet. This is my culate. راح اناظر من الوجه البازلي الى الكيولت او الراس القمع. I'm looking toward and through my culate from my basal. فاناظر من خلال الوجه البازلي الى راس القمع. If I see the things twice, اذا شفت شيء مرتين moissanite. فانه هو موزنايت. So this is my basal facet. This is my culate. هذا وجه البازلي وهذا النقطتين هو راس القمع. If you cannot see, get closer. Check it out. كم راس قمع تشوفون؟ How many culate there is? Do you see that? تشوفون اثنين؟ How many basal facet line do you? كم عندي خط الوجه البازلي؟ 2. By lens, huh? By lens. By loop, yeah. Yeah. By loop, easy. By eyes? By eyes, of course. Small? No problem. No problem. You see the things twice on moissanite. If you see this, إذا شفتوا شيء مرتين فهو موزنايت. Another way to differentiate diamonds and cubic zirconium. طريقة ثانية عشان تفرقون بين الألماس والزركون. We said that diamonds doesn't like water, doesn't like heat. قلنا الألماس ما يحب لا الموية ولا الحرارة. But cubic zirconium likes a little bit more
the heat and water. لكن الزركون يحب أكثر من الألماس الحرارة والمويه. I have in my breath, I have water drops, I have steam, right? If I do this, ففي نفسنا فيه حرارة وبخار مويه، فإذا نفخنا عليه the water drops will stick on the diamond and on my stone, and the fork will see the fork. يعني حيلصق النفس هذا او البخار المويه على الألماس وحنشوف زي غبش. Since diamond doesn't like those, in a couple of seconds it will be nothing. عشان you check by the time you take it to your eyes, so it will be nothing. لأن قلنا الألماس ما يحب هذا الشيء، فخلال ثواني على طول بيختفي الغبش هذا، حتشوفه باللوب ما حتشوف شيء. However, cubic zirconium, it will stick a little bit more, couple of more seconds, like 5-6 seconds. ولكن الزركون By the time you take it to your eyes, you'll see. ولكن الزركون أول ما تشوفه في المنظار حتشوف إنه على لسه البقع هذه قطرات المويه. We talked about fire. You remember? تكلمنا عن النار، الشعلة، الألوان. Fire means the colors on diamond. الألوان على الألماس. Dispersion. So dispersion of moissanite almost 2 times higher than diamond. عامل تكسر الضوء في الموزنايت أكثر بكثير من الألماس. If you see so much color like this on your stone, don't say right away moissanite. Get suspect and use different other techniques. إذا شفت ألوان كثيرة في الموزنايت تبدأ تشك، ما تقول والله هذا عطوا الموزنايت، لا شك إنه موزنايت، سووا الطرق الأخرى اللي قلنا لكم عليها. Those colors you see on diamonds, on moissanite you will see like S twice, like double. يعني الألوان اللي تشوفونها على الحجر الألماس في الموزنايت تشوفون ضعف. Also we talked about synthetic diamonds. Synthetic diamonds means diamonds are produced in laboratory. We call them lab-grown diamonds or synthetic diamonds. أيضا تكلمنا أو نقدر نقول إن في أشياء شيء نازل جديد اللي هو الألماس المصنع، الماس مصنع في المختبرات. Because we need diamonds in all industries. لأننا نحتاج الألماس في مجالات عدة. And there's not enough diamond to be used. ولكن ما في ألماس كافي إنه يستخدم. They are manufacturing diamonds to be used in the industries. يصنعونهم. For example, is a drill because it's the toughest. Even the dentists are using it. يعني يصنعونهم ألماس عشان يستخدم في الصناعة مثل رؤوس الحفارات. Technology is so advanced now. They are able to produce gem quality synthetic diamonds, lab-grown diamonds. التكنولوجيا تطورت إلى درجة إنهم يقدرون يسوون أحجار أو ألماس بجودة الجواهر أو مستخدمة للجواهر. And the problem is they are selling. I'm not saying like some of them are doing it. And the problem is if they are selling it as natural as diamond, then there's a problem because there's a price difference. طيب وين المشكلة؟ المشكلة إذا بدأوا البياعين يبيعونها على أساس إنه ألماس طبيعي. You cannot detect by eye. ولا يمديك تفرق بعينك. That's why you need the certificate of us. عشان كذا أنت لازم تحتاج الشهادة حقتهم. So let's make the I saw a tweezer. Who has a tweezer? مين كان مع ملقط؟ شاف ملقط. Got the tweezer? Where was the tweezer? Was mine? I think yours. Where is it? Where's my tweezer? You are using this one. No, they are using. They were? Yeah. Okay. All right. So for example, I was making an experiment. So if you كان عندنا ملقط كان سويناه بس ما في. whatever on your skin, the fat, we have a fat on the skin, and stick it on the window glass, it will stick. قلنا الألماس يحب الزيت، فهو المفروض نسوي هذه التجربة لكن ما عندنا الملاقط للأسف. تحط شوية دهن من جسمك على الألماس الحجرة هذه ولصقها على قزاز راح تلصق. لصق. Diamonds and grease love each other. They will attract it. يعني الألماس والدهن يحبون مع بعض إلى درجة إنه يشيل الملقط. إلى درجة إنه مرة سويناها شال 10 ملاقط. Yeah, it will be so tough. 10 ملاقط شايل. Now the technical part is over. I will show you one more thing and then we will finish. 2 minutes. حنا الحين خلصنا دورتنا أو دورة بشكل عام المعلومات.
حنوريكم شيئين ثلاثة ونخلص إن شاء الله. As I told you, we have education department. We teach so many courses. مثل ما قلنا عندنا قسم تعليم ونعلم كورسات كثيرة. Certified Diamond Grader course is one of them. وأحد هذه الدورات هو مصنف أو مقيم الألماس المعتمد. What you see over here is the very small portion of our Certified Diamond Grader course. كل شيء شفتوه اليوم شيء مرة صغير عن دورتنا اللي هو مقيم الألماس المعتمد. And we will do the course in Saudi Arabia. It will start. The first course will start in 25th of February in Riyadh. حنسوي هذه الدورات في السعودية إن شاء الله. أول كورس إن شاء الله حيكون في 25 فبراير في الرياض. And second one will be again in Riyadh. والثاني في الرياض أيضا. The third one will be in Jeddah. والثالث في جدة. And the last one will be in either in Dammam or Bahrain. والأخير ممكن في الدمام أو في البحرين. We only accept 15 people. حنا فقط نقبل 15 واحد أو 15 طالب في القاعة. The course takes 3 weeks. الدورة تأخذ 3 أسابيع. Whatever you see here, you will deep analyze. And at the end of the course, you will receive a diploma. في نهاية الدورة أنت راح تحصل على دبلومة. In order to be able to get it, you have to pass 2 exams. عشان تحصل هذه الدبلومة لازم تخلص اختبارين. This is a very well respected diploma all around the world. هذه شهادة الدبلوم معترفة ومحترمة في جميع أنحاء العالم. If you have it, put it onto your business card that you are the HRD Antwerp Certified Diamond Grader. You'll be well respected. إذا حصلت على هذه الدبلومة ممكن تحطها على بطاقة عملك راح يحترمونك إنك مرخص معتمد من HRD. You saw during the game. It's how it's changing. You know, you have to be master on this business if you want to do diamond trade. That's why I highly suggest and advise you to take this course. يعني مثل ما شفنا في المحاكاة قبل شوي اللعبة مع بعض لأن ممكن فيها مخاطرة كبيرة إذا أنت ما أنت عارف فننصح فيها دائما أنكم تأخذون هذه الدورة. Now, I told you we are from Belgium, right? We are from Antwerp, and we are a non-profit organization. We do course graduation ceremonies official way. I will show you how you will receive your diploma. It is an example what we did in Beirut. مثل ما قلنا احنا شركة من بلجيكا طبعا نحن شركة غير ربحية فحنا نسوي حفل تخرج كبير ومعتبر مع الحكومة. هذه حنوريكم مقطع فيديو عن حفل تخرج. Of course, this is 3 weeks. It's a diploma program. هذا حفل تخرج سويناه في لبنان. البلجيكي هذا السفير البلجيكي. And we all know that diamonds are forever. You are the future of this profession. Thank you. رئيس الذهب والمجوهرات اللبناني. And trust the jewel mention. ذهب والمجوهرات ما ادري ايش بالضبط التسمية لكن هذا اللي عرفه. Will continue for years to come. رئيسة التعليم في HRD. HRD Antwerp, I'd like to welcome you. Thank you very much for being here with us. طلاب. I want to congratulate you with عامل في الحكومة البلجيكية. HRD Antwerp. I believe combining knowledge with passion is what creates excellence. تسليم الشهادة. طاقية أفضل شو اسمه واحد بالمحاضرة. مدير
helping me out in Saudi Arabia. So for the courses, if you have any further question, he will great answer you. So again, if you want to be in this business, it's very important you have to have this diploma to get more knowledge. The more knowledge you know, the more that you have a power to buy and negotiate. And thank you so much. The class is over now, officially. If the customer asks us this, is it diamond, Belgian diamond, what shall we tell them? Maybe a customer asking, and this is not actually from Belgium. Yani, yes, What normally, to that cheating then. so far, there's not correct way to say Belgian diamond unless you know you get it cut in Belgium. Technically, there's no mine in diamond in Belgium. So this is Belgian diamond means to show the quality. Do you know a question for a customer? He doesn't know. He said, is that Belgian diamond? He doesn't know, cut by Belgium or their men Belgium. He doesn't know. He just said, is it Belgian diamond? What's the correct answer we should tell them? Well, you cannot say right away if it's Belgian diamond or not unless you know you get it cut in Belgium. However, ما يمديك تقول سؤال الأخ قال إنه كيف أقدر أقول إن زبون قالت لي هذا مقصوص في بلجيكا وهذا الماس بلجيكي. طبعا مثل ما نعرف إن بلجيكا ما فيها أي مناجم. ممكن إذا أنت عارف إنه قص في بلجيكا ذيك الساعة تقول إيوه بلجيكي. لكن إذا ما كان مقصوص في بلجيكا. However, Belgium elmas is a terminology, especially in the Middle East, to use and show the quality of the diamond you have. So if you have certified from HRD Antwerp, means that you have the roots and heritage of diamond experience for 570 years we are talking about. So that might be the way, might say that, okay, I don't know this is like Belgian diamond or not, but I know that it is certified in Belgium. يعني مثل ما عارفين القص البلجيكي هو أفضل قص. Because not easy to see. فممكن لو عندك مثلا مرخصة من HRD تقدر تقول إن هذا الألماس مرخص من بلجيكا. أنت ما تعرف هل هو بلجيكي ولا لا، ولكن تقدر تقول إنها مرخصة من بلجيكا. طيب هل باقي طريقة القطع نفس طريقة القطع البلجيكي ولا تختلف عنها؟ The way of cutting and polishing, it's the same or same, but the quality is different. All well cut, big size of, especially big size. هو نفس التقنيات ولكن الشخص نفسه غير. So I will give you my business cards now. Please feel free to contact me 724. You can ask me from all Middle East, all clients, most of the clients know me, and so you can contact me anytime. If you are in Istanbul, if you don't call me, my heart will be broken. My heart will be broken. So if you make millions, so after this class decided to get into this class and decided to get into this business and make millions of dollars, I will be after you. So thank you. لو صرتوا مشهورين وملايين معكم وما أعطيتوه ترى بيلحقكم. Of course, it's a joke. So I would love to thank you. For coming over here, so you came all the way from, so you spend your time on vacation day, so I appreciate for your time. I might have talked too much. If I did give you a headache, sorry, I apologize about that. So in your own language, I also would love to say, Yatikum Lafi. Also, we want to thank you and thank Mr. Abdullah. Of course. And my pleasure. أبو أحمد. الله يعافيك. في طريقة فيها عن بيع شراء الألماس اللي يفوتوا برا يشترون الماسيات علشان تعرف شلون تشتري الماس من التجار فلازم تشتري اغلب الالماس اللي يبيعون تقريبا هو تستخدم انا استخدمه حاليا 0.2 اسعاره من $350 ل $550. فلما انت تحسب ورا الزبون شلون تحسب وراه تحسب شو الشكل فعلى طول تسال تقول له بكم القطعه يقول لك مثلا $200 خاتم ما تدري شلون كم تحسب عليه فتشوف الالماس اللي عنده غالبا ما يكون بي كي 1 اغلبهم في هونغ كونغ لبنان بيروت بومبي اي هالشكل لما تنقي الالماس نقي مثلا تقدر تنقي بكتو بس نقي الكلر ايش
تشوفونها عشان يطلع اجمل. لما تبي تنقي قطع كبيره من الماصيات يعني 50 بوينتر الشكل نص قيراط وفوق، حاول تنقي مثلا وتبي تبيع فايلبل حق الزبائن يعني على طول تشترونها تبيعونها، ما يكون غالي على الزبون. تنقي البي كي 1 بيكون فيه شوائب، الشوائب حاول تنقيها متطرفه في اطراف التيبل الحجر عشان يغطيه الكرسي مال الجلسه فيبين جميل. طبعا مثلا تقول حق الزبون مو بنوع من الغش هذا، قول حق زبوننا هو الشكل فيه وفيه وفيه. القطعه الكبيره تنقي الكلر ممتاز والقطعه ممتاز والشائبه على جنب ما تكون مركزه في النص. هذا القطعه الكيلو بوينت 5. نجي حق الصاله ويعطيك خاتم يقول لك نق كم تشتري كم نقدر $200 انت تعرف شلون كم يكلف. شو تسوي اول؟ تحاسب كل شيء لحاله. الالماس تساله كم وزنه؟ بيقول لك وزنه مثلا 20 5 اي وزن 0.5 ولا وزن نص قراط. تضرب نص قراط في الالماس تقدر سعره بوينت $350 $550 تقدر تكتب سعره الشكل. بعدين تشوف تقول له كم عدد حبات الالماس اللي فيه. بيقول لك فيه 30 حبه مثلا، فياخذ لك 30 حبه ضرب 0.6 هالايام راح تركيب الحبه في الالماس تحسبها 60 30 حبه في 0.6. بعدين بيحسب لك كم سعر الذهب، تحسب سعر الذهب العادي تقول عليه 18 كذا وتحط له مصنعيه من 10 الى $20 على الجرام. وبعدين تحسب له قيمه الطلي عشان ابيض بيكون هو قيمه الطلي، وتحسب له قيمه البافنج اللي حق اللوسنج بافنج. تجمع ذي كلهم الطلي البافنج تركيب الاحجار قيمه الذهب وقيمه الالماس تحسبهم كلهم يطلع لك تستحق مثلا $200 مثلا او $120 او وات ايفر طلع $120 مثلا. تحط له $20 20% 25 على كيفك 30%. تحط له تقريبا تقرر تقول والله عندك 150 وقال 200 يقول لا تعوج 150 تبي هذا ام جولاري يعني انا راعي ذهب مثلك مصنع. فالشاكل تفهم كل شيء المجمل. تبي تختصر كلها تقريبا ذي تضرب القطعه في $550 $550 كامله موزنها واشياء فيطلع تقريبا. بس لو جاك تبي تفصيل تعرف اكثر وتفهم اكثر بهالطريقه دي. Don't leave. Before we leave, of course, we'll take a picture all together, right? Yeah, the family. Who didn't get my card?